Assalamu alaikum everyone. Welcome to Next Door Leaders another session. আমি তাহমিনা আনোয়ার মিশা আজকে এই পুরো সেশনটি আমি কন্ডাক্ট করব। আমার কথা ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে কিনা, আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা, এটা যদি একটু কাইন্ডলি কমেন্ট সেকশনে জানাতেন তাহলে ভালো হতো। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিচ্ছি, সবাই একটু জয়েন করুন। ওকে, সো রিসেন্ট আমরা এখন আমাদের আশেপাশে যেই মেইন কজটা এখন চলছে সেটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক, করোনা ভাইরাস। সো আমাদের মতো গ্র্যাজুয়েটস এবং যারা গ্র্যাজুয়েট করবে তাদের জন্য এখন সবচেয়ে বড় ম্যাটার অফ টেনশন ইজ whether we will get job, or if we are already in a job, then whether are we can we continue to do it? Is our job at stake or not? So today, in order to answer all these questions related to HR and how can we make ourselves strong candidate enough so that we can compete in this tough job market, especially which is going to come in the future, today we have two very special guests among us. Both of them are BRACU graduates in human resource, and are very experienced in both of their. Our first guest is a die-hard Marvel fan and who graduated from BRAC University in 2013. Also started as an intern in Chevron and still working as an HR administrator, as HR business partner from HR Association in Chevron. And with further ado, I welcome Mr. Mushfiqur Rahman with us. Hello, good evening, everybody. This is Mushfiq. I hope everybody can hear me clearly. Tamina Apu, can you hear me? Hello, Bhaiya ji, I can hear you. I hope you can hear me clearly. Yes, I can hear you, and thank you so much for inviting me to this platform, Next Door Leaders. As you said, I am also a graduate from BRAC University. And I was really surprised to see that you guys have done your background so well and started off by saying about me that I'm a diehard Marvel fan. Yes, so thank you. I'll hand it over to you now for continuing with the show. Thank you so much, Bhaiya, for your time and thank you for joining with us. Our next guest is also a Marvel fan who is also very successful in his role and started off as an intern in Banglalink, and then he joined Rancom, and now he is in Japan Tobacco as a People and Culture Business Partner Associate. I welcome Mr. Rifat Mohammad Asif with us today. Assalamu alaikum. Thanks for inviting me. As Misha already told that my name is Rifat. আমি ব্র্যাকের একজন graduate ছিলাম. I enrolled back in fall 2009 and finished early in 2013. It's been long, but it's like a homecoming from me since I have been invited by my fellow younger brothers and sisters from BRAC University. I hope I'll be able to actually answer your queries এবং আপনাদের কোনো ধরনের যদি গাইড করতে পারি আজকের সেশন থেকে, I think I'll be really happy to help. And again, thank you, যেটা মুশফিক বললেন যে
I'm a try-hard friend, so you have done your research, and I'm a bit surprised about that. But it's a pleasant surprise, definitely. So we can actually start the show and start the conversation that we record to have. Yes. Bhaiya, to start with, I want to just know a little bit about your journey till now, from the time you graduated, how you have reached this amount of height, and যদি একজন একজন করে একটু নিজেদের পুরো জার্নিটার ব্যাপারে একটু আমাদেরকে ব্রিফ করতেন। I will start with মুশফিকুর ভাইয়া। All right, thank you. And it's a privilege to share this platform alongside my friend Rifat Muhammad Asif. Those of you who are familiar with the concept of TARC that BRAC University offers, Rifat and I were roommates from Chioneer. I think it was 208 room number. If any of you are listening, yes, we are fellow Chioneer students. So just a little bit about me. I'll go all the way back to 2007. That's when when I gave my O-levels, 2009 O-levels. And then right after that, honestly, the whole concept of TARC was really fascinating for me. So I did not look at any other universities. I knew this is where I want to be, and that is the only place where I remember giving my admission test, and I was really happy when the results came out and I got in. So since then, it was 2009, fall 2009. It's been over a decade. This was a great journey. BRAC University, 4 years. I miss all those time with my friends, with those faculties. I especially remember a number of teachers, Saif sir, Shabnam miss, all those faculties, excellent. Every day, I believe it's the same for Asif. We miss our life back at BRAC University. Then moving on, I finished in 2013. It was a summer semester where I gave my last exam. I was worried. I still did not get a single call for any internship. But then one by one, the calls started coming. On the very last day of my last examination, it was a very exciting times. And yes, the first call was from Chevron. It was for internship in supply chain. I have a dual major, one of them being in HR, the other in accounting. To be quite honest, I was initially a little disappointed. Wanted to go and start off right away with HR, but supply chain, Chevron decided to put me there. But then, as I started off sometime in September 2013 as an intern in the supply chain department, it was a whole different experience. I would say that we didn't have a lot of, at least I don't know, এখন আছে কি না supply chain as a major, but তখন we didn't have supply chain as a major. So we had very little knowledge. Operations management was the only course I remember doing with Reza Razak sir. So starting off the journey, and as I said, I was a little disappointed, but then that disappointment all went away when I started off. Lots of things to learn, excitement, every little detail of corporate world. I started off. 4 months after that, I finished my internship, and by then I did get the offer to stay back, following all procedures, interviews, and everything that comes along. I started off as an HR administrator. Was there for over a year and a half. I looked after recruitment for all this time. 1.5 year, over 1.5 year. I learned a lot. One thing I can say is that I could relate a lot from the textbook, the classroom, and then real life recruitment interviews and selections and how the procedure works. It's very different for every organization, but there are also some common things that we come across. From then on, 2015, I moved on to the HR associate role. I looked after the expatriate administration, and this is where I would say I learned the most, because this is something that no textbook teaches. You have very little experience that you can gather, because it's very specific to each government. Our government
deals with the expatriates work permit visa. That's where I got in. I got to learn a lot until 2017, July. 1st of July, I was promoted to the HR business partner role. And since then, I've first looked after about 5 departments, and now I look after 9 or 10 departments to be precise as HR business partner. So that was my journey in terms of Brack's life very briefly, as well as the roles that I've been in. We'll discuss more as we progress. I think I can hand it back to you, Taminapu. Yes, Bhaiya, your journey is quite similar to my one. So I can relate a lot. Now let's hear from Rifat Bhaiya, if you could share your journey too with us. Okay, thank you, Tamina. মুশফিকের জার্নিটা শুনলাম, ফ্যাসিনেটিং ইনডিড। অ্যান্ড আমিও দেখেছি ওর জার্নিটা আসলে কেমন ছিল, সিন্স ও শুরুতেই বললো যে মানে ইট ওয়াজ ফার্স্ট অফ অল এই সেশনে আসার প্রথম সারপ্রাইজটাই ছিল আই গেট টু শেয়ার দ্য স্ক্রিন উইথ not only my friend but my roommate from dorm days, and we are in the same field in different organization and portraying the same role all on a sudden. He is the HR business partner in one of the largest multinational companies, and I am also in a similar role in another multinational. So আমি যদি জার্নির কথা বলি, প্রথমেই আপনি আমাকে যেটা বললেন আমার জার্নির কথা বলতে, প্রথম জিনিসটাই আমার মাথায় যেটা স্ট্রাইক করলো যে ওকে 7.5 years চাকরি করে ফেলেছি, অনেক দিন হয়েছে। So I get to go back and rewind everything right now and share it with you. So আমি স্কুল কলেজ নিয়ে খুব বেশি বলবো না, বাট সিন্স এটা একটা ফোরাম, তো আমি শেয়ার করছি। আমি আমার স্কুলিং করেছি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল থেকে, দেন আমার কলেজ ছিল আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, and after that I enrolled in Brack University. From the very first day in Brack University, I thought that I would complete my bachelor's in business administration, majoring in marketing, এবং ওইটা থেকে আমি আসলে ওইটাকে টার্গেট করি আসলে আগাচ্ছিলাম। দেন when the time came, যখন আমাকে আসলে মেজর সিলেক্ট করতে হবে, all on a sudden I decided যে ঠিক আছে মার্কেটিং করছি, I'll do HR major as well. It's not that আমি আসলে এভিনিউ খুঁজছিলাম যে না HR এর জন্য একটা এভিনিউ করে রাখি, but I felt that it's interesting topic. I can relate people management, I can link people management with marketing. Then I finished my BBA from Brack University, and after that, that time Banglalink, who is Banglalink, one of the largest telecom operators in Bangladesh, they introduced a program which was called back then Advanced Internship Program, which means they will do the selection process prior to your final exam of your last semester, and before the final exam you get to secure your internship in Banglalink. So ওইটাতে আমি as a marketing major ওরা আমাকে আসলে পিক করলো, and before the final exam I secured my internship in the customer care department of Banglalink, এবং ওখানে আমি স্টার্ট করলাম আমার 3 মাসের ইন্টার্নশিপ ওখানে শেষ করার পরে then alhamdulillah I was fortunate enough to get selected in their HR and administration department. ওখানে আমি স্টার্ট করলাম জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে। দেন আমার progression ওখানে ছিল, but I worked mainly in HR operations and HR information system, employee relations, এবং ওখানে আমি আরো কাজ করেছি হচ্ছে আপনার হচ্ছে পেরোলে আমি কাজ করেছি। দেন after 3.5 years I decided that I should take new challenge, এবং I had this unique but আমার অনেক একটা vast একটা experience হয়েছে that when I moved to a local conglomerate which is Rankon, আমি একটা লোকাল কোম্পানিতে মুভ করি back in 2017, and ওখানে আমি 2 years আমি কাজ করেছি as HR business partner. Then finally I moved to my current organization, that was last year. আমি ওখানে জাপান টোবাকো ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে রিক্রুটমেন্ট এন্ড ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশনে জয়েন করি। I worked there over 8-10 months in that role, and since last October 2019 I am actually playing the role of HR business partner. I am mainly the HR business partner for the sales force. So this is my career summary that I just shared with you. Thank you so much, Bhaiya. আপনি বলেছেন যে 7 years ধরে আপনি কাজ করছেন কর্পোরেটে, কিন্তু 7 years আর মুশফিক ভাইয়াও যেভাবে এত কম সময়ের মধ্যে এত সাকসেসফুলি এত
ভালো একটা পজিশনে পৌঁছে গিয়েছেন। I guess এটার মধ্যে obviously hard work is one of the main reasons that you have reached what and gained whatever you have now. কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি the first question to both যে সিভি আমাদের গ্র্যাজুয়েটসদের জন্য সিভি অনেক ইম্পর্টেন্ট সিন্স ইউ আর বোথ ওয়ার্কিং ইন এইচআর ইউ বোথ হ্যাভ been in a time where you sorted the CV or selected CVs. So I want to know is what are the most important parts that you see that any corporate will see in a CV যেটাতে মানে ফোকাস করে সিভির কোন পার্টটাতে যেমন একটা আমি এক্সাম্পল দিই সিজিপি is a very important part which is seen in the CV but other than that there are co-curricular activities আমি ভলেন্টিয়ার করেছি বা আমি হবিজ মানে কোন পার্টগুলা আপনার কাছে আপনাদের দুইজনের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করছি যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন আ সিভি এন্ড উই শুড ফোকাস অন দোজ Should I go first? Okay, Asif, you can go first. Please. জি মুশফিক ভাইয়া আপনি বলছিলেন আপনি All right, so I'll start off. Yes, as I said, when I joined Chevron, internship শেষ করে SCM থেকে HR এ শুরু করলাম. I was after looking after the recruitment. CV, as you said, first thing, hard work. You mentioned about hard work. Yes, one thing I would really focus is dedication. No matter what your everything that you have done in your life, in your student life, it all comes down to how dedicated you are. But moving on to your specific question, jeta bollen je CV, it's very important to make sure that your format is up to date. Time to time, globally, format changes. During our father's generation, I would say that hobbies and personal attributes and personal details, they consisted of a very big portion in our CV. But now I would say that all of us are doing something in our student life, university life. I worked as teacher in 2 different schools. Most of you are working at something. Those of you who have arranged this platform, some of you are students. Some of you, when I was talking to some of you, you guys are still studying. This is big. Okay, you guys are doing something, and that's important. And you need to learn skills from this platform or something that you're doing. You need to focus on those areas. Okay, yes, কিছু specific জিনিস থাকবে. Your education has to be there, focused. What you have done throughout your BRAC, yes, CGPA, mentioning CGPA, most of the companies in Bangladesh wants to see the CGPA, so having good CGPA really helps, definitely. But other than that, co-curricular activities, as you said, I myself was in the debate club. I don't know if anybody is hearing from that time. I was there for a long time under Sumaya Mahbub Apu. She was from economics. Then I worked with Gulsatain Apu from business school, and a number of others. So something like this, a platform like BRAC Debating Club, it helps because I've been to tournaments. I've been to NSU. I remember going to Buet on my first debating experience. I think it was right on my first semester. I was really scared. I remember when I went there with one of my friend who's now in MGH, Ayub Shariar, and we were the youngest to go. And what we learned from there is communication. Okay, nothing beats that. And I'm currently doing, I sorry I missed this. I'm currently also a student back at BRAC University. I'm doing my executive MBA. Sorry I missed that completely. I was just having my class যেটা recently BRAC start করেছে, BUX, and Google Meet, Google Classroom faculties are already taking class. From 6:30 I had a class with Parvin Huda madam, and she also mentioned this. Communication, this has to be in focus. How you write your CV, how you present it, the spelling errors, make sure they are not there. Make sure the details that you want to see in a person, like for example, apu apnera jokhon amader sathe contact korechen, there are some specific
detail that you needed, like the phone number, like our email address, those has to be there. Those are mandatory. I have come across this CV once a very a friend of mine, তার আরেকটা friend-এর CV-টা দিল, and then I was forwarding it to 3 places, and then আমি যখন CV-টা attach করে পাঠাতে গিয়েছি, I was looking to keep that particular person, যার CV আমি forward করতেছি, in CC. আমি CV-তে যাই, I spent 5 minutes going through the entire CV and the email was missing. So I told my friend, and she was like, oh, so this is the reason why he has not been getting any calls. So we need to be very careful. If we want a job, if we want to impress someone else, someone who's working in HR, someone who is working in a recruitment section of a multinational company, on a local company, in any company, that is important, how you present the CV. Yes, অনেক জায়গায় photograph চায়, না অনেক জায়গায় চায় না. Internationally, there are debates around this, but whatever works best, try to customize your CV according to the company that you are applying to. If I mention some of the big names, okay, if I just mention my company's name, Chevron, it might want to see a CV very differently than Asif's organization, JTI. It might. So you need to do that background research. You need to understand the questions that will come from your CV. Most of the time, the only source before we meet face to face with an interviewee is his CV, and we go through it. Okay, we do go through it when we are sitting in the interview. So make sure that we have content to ask you about, something that will really pique our interest. While writing it, make sure that the sections are clearly there. The education being at the last page really wouldn't help a fresh graduate. And then again, once we are experienced, like as you said, Asif and I have passed nearly 7 years or more than that. Right now, the main thing for us is our experience. Our education will come second after the experience, because that's what people wants to see. So if you're an experienced person and applying, you have to make sure that you know where to put your main items. These are basics, and I have said a lot. Before I proceed any further, I would bring in Asif here to give his I would use his first name. I would bring in Rifat here for his opinion, because he also worked in recruitment for quite a while. Asif, anything that you'd like to add before we move on? I would like to share my perspective. আমি আমার so far যেটাই বলি short lived experience যেটাই বলি, সেটা থেকে আমার যেটা মনে হয় আমাদের সময় 7 to 8 years back এর ওই সময়কার সিচুয়েশন এবং এখনকার সিচুয়েশন যদি আমরা কম্পেয়ার করি, তাহলে সিভি নিয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস আর কোয়াইট ডিফারেন্ট, এন্ড রিক্রুটার্সদেরও যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে এটাও একটু ডিফারেন্ট। এটা বলার কারণ হচ্ছে ব্যাক দেন আমাদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা এত ছিল না, এবং আসলে ওইটার থ্রুতে আমরা আসলে জানতাম না যে আমাদের অনেকেই অনেক ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যখন আমরা ছিলাম, তখন আমরা আসলে জানতাম না যে আমাদের একটা কনফিউশন থাকতো যে উইচ ফরম্যাট উই শুড ফলো অর হোয়াট শুড আই ডু, এবং আমার আসলে কি লেখা উচিত। আমরা তখন দেখা যেত যে সিনিয়র অনেকেই দেখা যেত এরকম একটা ইন্টেনশন থাকতো যে সিনিয়র কয়েকজনের সিভি দেখে একটা সিভি লেখা বা এই ধরনের। আর এখনের কথা যদি বলি, আফটার 7 years 2020 we get to see a lot of CVs which are infographic CVs অথবা ফরম্যাট ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ওইটাতে ইনপুট করে ওটাতে প্লেস করে দেয়, এই ধরনের সিভিও থাকে। সো এই দুইটা অ্যাসপেক্ট, এই দুইটা টাইমলাইনের ডিফারেন্স। 2013 we were before 3G and now we are 3G and now we have 4G and everything. Accessibility বেশি, we are accessible better than ever. এই সেশনটা করতে পারছি because we are accessible, and 7 years back এটা চিন্তাও করা যেত না। সো দিস আর টু অ্যাসপেক্টস। আর তখনের সাথে এখনকার তফাৎ কি, তখন যেটা হতো যে তখনের সাথে এখন আর একটা কমন জিনিস আছে। কমন জিনিসটা হচ্ছে যে সিভি এমন একটা জিনিস যে আপনার যে কোনো ধরনের যে কোনো ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের অ্যাপ্লিকেশন, মানে সে কিন্তু প্রথমে যাচ্ছে না কোনো কোম্পানিতে, তার সিভিটা যাচ্ছে, তার সিভিটা দেখে তারপর দেন ডিসাইড করা হচ্ছে যে তাকে কি শর্টলিস্ট করা হবে না করা হবে না। সেই ক্ষেত্রে অ্যাজ এ রিক্রুটার, যখন আমি রিক্রুটমেন্টে কাজ করেছি, আমার কাছে কতগুলো জিনিস
কিছুটা ফোকাস পেয়েছে। যেমন আমার কাছে সবসময় ফোকাস পেয়েছে যে এই সিভিটার মধ্যে হিউম্যান টাচ অনেক বেশি ছিল। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে মুশফিক আমার সাথে এগ্রি করবে, যখন কোনো রিক্রুটার কোনো সিভি দেখে, আসলে এই যুগে ইন 2017-16 অনওয়ার্ড যখন দেখে, তখন যে সিভি গুলো আমরা দেখছি ওগুলাতে দেখছি যে যেটার কথা বললাম ইনফোগ্রাফিক সিভি বা ফরম্যাটেড সিভি, ওগুলাতে দেখা যায় যে এফোর্টটা অনেক সময় কম থাকে বা ফরম্যাটের মধ্যেই ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। ওই ফরম্যাটটাকে একদম স্ট্রিক্ট ভেবে একটা ডক্ট্রিন বা থিওরি ভেবে ওইটা আগাতে থাকে। সো দেখা যাচ্ছে যে ওর অ্যাকচুয়াল জিনিস, একটা স্টুডেন্ট তার অ্যাকচুয়াল যে স্ট্রেংথের জায়গাগুলো সেটা যেখানে ফোকাস করার কথা সেটা হয়তো সে ফোকাস করতে পারতেছে না, বিকজ ওই ফরম্যাটে এই পার্টিকুলার জিনিসগুলাই নাই। সো অ্যাজ এন অ্যালামনাই এইচআর প্রফেশনাল আমি সবসময় ফোকাস করি এই জিনিসটা, you can follow multiple formats but you have to come up your own unique one. মানে even if you produce an infographic CV, ওইটাও হতে হবে হচ্ছে the one you want to মানে showcase. ফর এক্সাম্পল হচ্ছে মডার্ন ওয়ার্ল্ডে সিজিপিএ অনেক 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 কোম্পানিতে ম্যাটার করে না, অনেক কোম্পানিতে ম্যাটার করে। বাংলাদেশের কনটেক্সটে আই উড সে আমার কাছে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে, সরি সিজিপিএ এর কথা বলছিলাম, যে আমার কনটেক্সটে বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমার কাছে যেটা ম্যাটার করে সিজিপিএ মিনস ইজ কমিটমেন্ট। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে যে মানে রোল স্পেসিফিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিজিপিএ ম্যাটার করে টু সি যে হাউ কমিটেড দ্য পারসন ইজ। অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিজিপিএ নাও ম্যাটার করতে পারে, ডিপেন্ডস অন কোম্পানি, ডিপেন্ডস অন দ্য ক্রাইটেরিয়া। বাট আমার কাছে পার্সোনালি কেউ যদি আমাকে সবসময়, যদি আমার কোনো জুনিয়র্স বা কেউ যদি আমার কাছে জিজ্ঞেস করে, আমি সবসময় মনে করি যে সিজিপিএ ইজ আ কমিটমেন্ট, কমিটমেন্ট টুয়ার্ডস ইউর সেলফ। যখন একটা স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে উঠে যাচ্ছে তখন আসলে তার নিজেরই লায়াবিলিটি যে সে লেখাপড়া করবে, সে সিজিপিএ তার সেলফ ডেভেলপমেন্ট করবে। ইটস নট অ্যাবাউট লার্নিং অল দ্য বুকিশ নলেজ। একজনের যদি নলেজ সে যদি গ্যাদার করে, ডেফিনেটলি হি ক্যান কাম আপ উইথ এ গুড সিজিপিএ। না এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিজিপিএ এরও সেক্ষেত্রে দরকার নেই, বাট হি ক্যান কাম আপ উইথ এ গুড সিজিপিএ। তো সেই ক্ষেত্রে কমিটমেন্টটা বোঝা যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিটমেন্টটা বোঝা যায় যে সে ঠিক টাইম মতো বের হয়েছে কিনা, তার সাথে সাথে সিজিপিএটা কিরকম ছিল, উইচ মিনস সে কমিটেড ছিল তার লেখাপড়ার প্রতি। অ্যাজ এ পার্সন হি ইজ ভেরি কমিটেড টু হোয়াট হি ডাজ। সো স্টুডেন্ট হিসেবে তার কাজ ছিল এটা, সো হি ইজ কমিটেড। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন একটা জিনিস সবার ভিতরে কাজ করতো, যে হ্যাঁ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করতে হবে, কেননা এটা আমাদের কর্পোরেটে লাগে। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো ইউনিভার্সিটি গুলো কেন প্রোভাইড করে এবং কেন আমাদের এগুলা একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটকে আসলে সিভি তে ফোকাস করতে হয়, এটা আমি এই প্রসঙ্গে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি গুলো ইউনিভার্সিটি গুলো এন্ডোর্স করে বিকজ অফ দ্য সেলফ ডেভেলপমেন্ট অফ ইচ স্টুডেন্ট। It's not like that to hold a position in particular club তার কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে or something like that. It's like holding a position means, or even if he is a member, means that he is liable to perform something under the activities of the club. তাকে কিছু একটা দায়িত্ব দেওয়া হবে, সে একটা করবে, এটাতে তার একটা সেলফ ডেভেলপমেন্ট হবে। যে ডেভেলপমেন্ট গুলো পরবর্তীতে কর্পোরেটে একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট কাজে লাগাতে পারবে। ফর এক্সাম্পল কোনো যদি ইভেন্ট অর্গানাইজ করে তাহলে সে জানবে যে ইভেন্ট অর্গানাইজেশনের জন্য কোন ধরনের কমিউনিকেশন দরকার, কোন ধরনের পারমিশন গুলো নেওয়া দরকার, কি কি জিনিস ফলো আপ করা দরকার। এই জিনিসগুলো কিন্তু তারা ডেভেলপ করবে। আর কমিউনিকেশন তো ডেভেলপ করবি যদি কেউ অনলাইনে কমিউনিকেট করে, কেউ ব্যাক স্টেজে কাজ করে, এইভাবে তার লিডারশিপ গ্রো করবে। সো যখন দেখা যাবে যে একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আসলে, অনেক সময় অনেক ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের কমপ্লেইন থাকে যখন কোনো কোম্পানিতে স্টার্ট করে যে তাকে অনেক লেগ ওয়ার্ক করতে হয়, অথবা তাকে অনেক এরকম কাজ দেওয়া হয় যে কাজগুলো দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ তার অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এই জিনিসগুলোতে সে অ্যাকাস্টমড হয়ে যাবে এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি কিন্তু এই জিনিসটা প্রোভাইড করেছে। তো ওই জিনিসগুলো ডেভেলপ করে আসতে হবে। এরপর আসি যে সিভিতে এই জিনিসগুলো আসলে কিভাবে ফোকাস করবে। রোল স্পেসিফিকের জন্য আমাদের আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখনও এই জিনিসগুলো আমাদের সিনিয়রসরা বলতো, সেম জিনিসই আমি পাস করছি, কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ হয়নি তখন থেকে এখন। সেই জিনিসগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে একটা জেনেরিক সিভি বানিয়ে সেই সিভিটাকে আসলে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় আসলে ফরওয়ার্ড করা। বাট অনেক সময় রোল স্পেসিফিক ভাবেও দেখা যাচ্ছে সিভিতে কিছু ইনফরমেশন শাফল করেও একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে। যেমন একটা সেলস রিলেটেড জবে বা একটা ফিল্ড ওয়ার্ক রিলেটেড জবে, ইফ সামওয়ান ফোকাসেস that he has this high CGPA, this is helpful,
বাট সেই সাথে তার এক্সট্রা কারিকুলার তার লিডারশিপটাকেও সে একটু বেশি ফোকাস করতে পারে, বা যেখানে নাম্বারস ক্রাঞ্চিং এর দরকার হয় সেখানে সে ফোকাস করতে পারে হোয়াট আর দ্য কোর্সেস হি হ্যাজ ডান, তার ওই কোর্স রিলেটেড কোনো অ্যাক্টিভিটি ছিল কিনা, কোনো নলেজ সে বাইরে থেকে গ্যাদার করেছে কিনা, কোনো সেমিনার বা কোনো কিছু অনলাইন কোনো কোর্সে সে করেছে কিনা ওয়াইল হি অর শি ওয়াজ স্টুডেন্ট। এই জিনিসগুলো সে ফোকাস করতে পারে। এই জিনিসগুলো যখন ফোকাস করবে, তারপর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হবে হচ্ছে যে মুশফিক যেটা ফোকাস করলো যে তার যে নাম্বারস গুলো থাকে, কন্ট্যাক্ট নাম্বারস, ইমেল নাম্বারস, ইভেন লিঙ্কডইন, সেটাও সে দিয়ে দিতে পারে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং মানে এই জিনিসটা তখনও চেঞ্জ হয় নাই, আমি দেখি যে এটা এখনো চেঞ্জ হয়নি। সেই জিনিসটা হচ্ছে আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফে থাকি আমাদের মাল্টিপল কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে, এবং এরকম আমি শিওর মুশফিক ফেস করেছে যে একটা নাম্বারে ফোন দিয়েছি, ওই নাম্বারটা পাওয়া যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড নাম্বারটা নাই, তাকে আমি রিচ করতে পারিনি, বা সেকেন্ড নাম্বারটা আছে সেটা হয়তো অ্যাভেলেবল না। তখন ব্যাক দেন তখন আমরাও একটা অ্যাডভাইস পেয়েছিলাম যে অ্যাডভাইসটা সেম পাস করবো, কারণ এটার কোনোই চেঞ্জ নাই, যে ইউজ ওয়ান নাম্বার or use two numbers but keep it active all the time, or use a connection that is মানে you will not have any problem, because যখন আপনি ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আপনার যে কোনো সময় কল আসতে পারে দিনের বেলা, you can be at home or you can be somewhere else outside, তখন যদি you have these difficulties, all those impediments that actually are not allowing you to communicate with the recruiter that is seeking for you to connect with him or her, তখন কিন্তু এই ডিফিকাল্টিস গুলো হয়। এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। সো আমি যে কথাগুলো বললাম এটাতে আসলে একটা সিভিতে তিনটা জিনিস আমি আসলে ফোকাস করি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে রোল স্পেসিফিক জিনিসগুলো ফোকাস করতে হবে, ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হলেও এটাতে কোনো চেঞ্জ নাই। সেকেন্ড থিং হচ্ছে মানে সিভি যেই ফরম্যাট থেকে লেখা হোক না কেন, এটাতে নিজের একটা টাচ থাকাটা খুবই দরকার, রাদার দেন ফলোইং স্ট্রিক্ট ফরম্যাট। 3-4টা ফরম্যাট মিলেও একটা করা যেতে পারে, বাট নিজের টাচটা, নিজের এফোর্টটা সিভিতে থাকতে হবে। এবং অ্যাজ এ রিক্রুটার আই বিলিভ যে মুশফিক এগ্রি করবে, সিভি দেখলে একজন রিক্রুটার বুঝতে পারেন যে কোনটা আসলে একটা ক্যান্ডিডেট এফোর্ট দিয়ে সিভিটা করেছে, সেটা যেই ডিজাইনেরই হোক না কেন, যেই লেখাই থাক না কেন, ওটা একটা একজন রিক্রুটার দেখলেই বুঝতে পারে। সো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং আর যেটা বললাম কন্ট্রাক্ট নাম্বারস, এই জিনিসগুলো আপ টু ডেট থাকতে হবে। ছবি দিলেও দিতে পারে, না দিলেও দিতে পারে, বাট দিলে ডেফিনেটলি কেউ যদি তার রিসেন্ট ছবিটা দেয়, ইটস হেল্পফুল। বিকজ আমাদের মানে রিক্রুটমেন্টের সবচেয়ে মজার মজার এক্সপিরিয়েন্স গুলো তখনই হয় যখন দেখি যে স্কুল বা ও লেভেলস বা এ লেভেলস গ্রাজুয়েশনের সময়কার ছবি দিচ্ছে, এবং দ্যাট পারসন হ্যাজ গেইনড ওয়েট অর লাইক লস্ট হেয়ার এন্ড অল অন আ সাডেন ইন্টারভিউতে। আচ্ছা, আমরা জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা আপনি কি সেই লোক? ওকে ফাইন, ঠিক আছে। তো এই ধরনের সারপ্রাইজ যাতে একজন রিক্রুটার না হয়, এটা একটু এনশিওর করা উচিত। দ্যাটস অল। জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। ইফ আই স্পিক ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স, আমিও এখন পর্যন্ত 3টা অর্গানাইজেশনে আলহামদুলিল্লাহ কাজ করে এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি। তো ওইখানেও যখন সিভি সাবমিশন বা সিভি রিলেটেড কথা হয়েছে এইচআর এর সাথে, তখনও এরকমই দেখেছি যে একটা অর্গানাইজেশনে দেখা যাচ্ছে যে একটা সিভি খুবই ওয়েল অর্গানাইজড উইথ আ ভেরি গুড ফরম্যাট সাবমিট করা হয়েছে, কিন্তু ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে কেন এরকম সিভি সাবমিট করেছো, হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস সিভি, নট আ ভেরি প্লেন সিভি। আবার অন্য একটা অর্গানাইজেশনে প্লেন সিভি দেওয়া হয়েছে দেখে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে ওয়াই সো প্লেন। সো ইট ডিপেন্ডস অন দি অর্গানাইজেশন, অ্যাজ বোথ অফ ইউ হ্যাভ মেনশন, যে আমার সিভিটা আসলে কেমন হবে সেটাও সেই অর্গানাইজেশন যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করি, তাহলেই সেভাবে এডিট করে, সেভাবে অর্গানাইজ করে, সেভাবেই আমার সাবমিট করা উচিত। সো যেটা আমি আপনাদের দুজনের থেকে মানে সামারাইজ যদি করি, তাহলে এটাই আর কি বলা যায় যে উই শুড নট জাস্ট focus on one CV that we should send to everyone. We need to edit our CV according to the organization or job we are applying for. জি, তো এখন যদি সিভি সর্টিং এর নেক্সট স্টেজটাতে যাই, দ্যাট ইজ ইন্টারভিউ। So my next question will be, what according to you is the perfect interview for any role that you have seen so far? So এটা আমি রিফাত ভাইয়া কে আগে শুরু করছি। রিফাত ভাইয়া থেকে জানতে চাচ্ছি যে আমার পারফেক্ট ইন্টারভিউ। একটাই মান্ত্রা সবার জন্য, সেটা হচ্ছে বি ইয়োরসেলফ। অ্যাজ এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, বি ইয়োরসেলফ। এটা ছাড়া আর কোনো অল্টারনেটিভ নাই। আপনি একটা পার্সন হিসেবে যেরকম, একটা স্টুডেন্ট হিসেবে যেরকম ছিলেন, ইফ ইউ আর আউটস্পোকেন, আপনার যদি লিডারশিপ ভালো থাকে, ফোকাস অন দ্যাট, ঠিক আছে? আর
মানে interviews is selling yourself as a fresh graduate. I would say selling yourself after 2-3 years experience. Your experience will showcase you, and the next recruiter will know যে আপনি কি করেছেন এবং আপনার ক্যারিয়ারের ট্র্যাকটা আসলে কোথায় সেট হয়েছে। বাট ওয়ান্স ইউর এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, তখন যখন একজন আমাদের একটা ইন্টারভিউতে শো আপ করছে, তখন কিন্তু আপনাকে নিজেকে সেল করতে হবে। So it's salesmanship. Doesn't matter আপনার কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন। You can be from finance, you can be from accounting, you can be from marketing. But as a fresh graduate, আপনার কাজ হচ্ছে you sell yourself so that organization gets impressed and hires you, যে আপনি এই জিনিসটাতে সবচেয়ে ভালো, আপনাকে হয়তো ফিট হবে আর এই অর্গানাইজেশনে এই জিনিসটা এইটার জন্য যেটা হবে যে কমিউনিকেশন স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কনফিডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওভার কনফিডেন্স ইজ নেগেটিভ। সো ওই দুইটা ব্যালেন্স করতে হবে। এবং আই বিলিভ এই 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 2020 তে স্টুডেন্টস আর মানে যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যারা বের হচ্ছে বা যারা ইন্টারভিউ দিচ্ছে, দে আর স্মার্ট এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোনটা আসলে কনফিডেন্স এন্ড কোনটা আসলে ওভার কনফিডেন্স। আর ইন্টারভিউতে একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের কাছ থেকে যে প্রবলেম গুলো ফেস করা হয়, দেখা যায় যে তার একটা প্রিপারেশন থাকে ফর এ সেট অফ কোয়েশ্চেন্স। কিছু কিছু সেট অফ এইচআর কোয়েশ্চেন্স নেভার চেঞ্জেস, মুশফিক উড এগ্রি দ্যাট। ঠিক আছে, কিছু কিছু কোয়েশ্চেন্স চেঞ্জ হবে না। ইভেন if you are 7, 8, 10 years experience, still the recruiters will ask you, where do you want to see yourself in next 5 years? Because as long as you're working, you will have your goal for the next 5 years. So এই কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবে। So once you apply, তো কিছু বেসিক এইচআর কোয়েশ্চেন থাকে, সো ওই এইচআর কোয়েশ্চেন গুলাকে রোল স্পেসিফিক ভাবে রেডি করতে হবে। ঠিক আছে, তো এজ এ একজন ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যখন স্টার্ট করে, উনি সাপ্লাই চেইনে স্টার্ট করতে পারে, উনি সেলস এ স্টার্ট করতে পারে, উনি অ্যাকাউন্টিং এ স্টার্ট করতে পারে, উনি ফাইন্যান্সে স্টার্ট করতে পারে। তো ওই রোল রিলেটেড যে বেসিক কোয়েশ্চেন গুলো থাকতে পারে, সেই বেসিক কোয়েশ্চেন গুলো জানতে পারে। এবং ইন্টারভিউতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য জব ডেসক্রিপশন দ্যাট ইজ রিটেন অন দ্য জব পোস্ট। ওই জিনিসটা খুব ভালো করে জানতে হবে, কারণ আপনার কোয়েশ্চেন গুলো আপনাকে জাজ করাবে বেসড অন দ্যাট। ইউ ক্যান বি মেজর ইন এইচআর, ইউ ক্যান বি মেজর ইন মার্কেটিং। সো আপনি যদি যান এইচআর ইন্টারভিউতে, আপনি কিন্তু ওই প্রিপারেশন নিয়ে কেউ যেতে পারবে না। হোয়াট আর দ্য 4 P's অফ মার্কেটিং? আপনাকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে যে কেন এইচআর আসতেছেন, বা ওই রিলেটেড যে আমরা আপনাকে কেন নিব, কি কি কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন, এইচআর সম্পর্কে কি জানেন, এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো। আবার সেম পারসন ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হ্যাভিং মানে বোথ অফ দ্য মেজর, যদি সে তার ট্র্যাক সিলেক্ট করে থাকে, ঠিক আছে এইচআর ইন্টারভিউটা আমার একটা ট্রাই আউট ছিল, বাট আই ওয়ান্ট টু সেট মাই ক্যারিয়ার ইন মার্কেটিং, যেটা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কারো রিগার্ডিং দ্য গোল, মানে তারা ক্যারিয়ার কিভাবে সেট করবে, সেটা আমি পরে বলবো। তো ফর দিস কোয়েশ্চেন আমি বলবো যে ওই জব ডিসক্রিপশন ওয়াইজ আসলে কোয়েশ্চেন গুলো করতে হবে। এবং দেখা যাচ্ছে যে 3 বা 4 বার যদি কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে ফেস করে যদি সে ফার্দার আগাতে না পারে, অনেক সময় স্টুডেন্টরা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, ফ্রেশ গ্রাজুয়েটরা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়। তারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে এটা ভাবে যে ঠিক আছে, আমি এভরি নেক্সট জব যেটা আসছে বিডি জবসে বা লিঙ্কডইনে, আমি সেটাতেই পোস্ট করব। এবং দেখা যাচ্ছে যে সে একটু স্টার্টলড হয়ে যাচ্ছে, তার ফোকাসটা থেকে একটু ডিরেল হয়ে যাচ্ছে, সে তার ক্যারিয়ারটা কিভাবে সেট করবে বা সে ইন্টারভিউতে কিভাবে পারফর্ম করবে, এটা হওয়া যাবে না। বা ইভেন যদি সে প্রত্যেকটা জবে অ্যাপ্লাই করে, প্রত্যেকটা জবই তার সেম প্রিপারেশন থাকতে হবে, সেম ভাবে নিজেকে পিচ করতে হবে। সে তার এক্সট্রা কারিকুলার পিচ করতে পারে, সে কতটুকু ভালো তার লিডারশিপে সেটা পিচ করতে পারে, এভাবে সেটা প্লেস করবে। একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের মধ্যে একটা রিক্রুটার সবসময় দেখে যে পজিশনটার জন্য আমরা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট নিব, ঠিক আছে, যে পজিশনটার জন্য আমরা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট নিব, ওই পার্সনটার পার্সোনালিটি আমাদের ওই জবটার সাথে যায় কিনা। তাকে এনে আমরা ট্রেন করে অন দ্য জবে, তার লাইন ম্যানেজার হোক বা এইচআর হোক, তাকে ট্রেন করে আমরা ওখানে ফিট করাতে পারবো কিনা। যদি সে ওভাবে নিজেকে সেল করতে পারে, এবং একটা মানুষ তখনই সেভাবে নিজেকে সেল করতে পারবে যদি তার সেই প্রিপারেশনটা থাকে ফ্রম ইউনিভার্সিটি লাইফ, যদি তার কনফিডেন্সটা থাকে সেরকম ফ্রম ইউনিভার্সিটি লাইফ, তাহলেই সে নিজেকে সেল করতে পারবে। এবং একটা রিক্রুটার দেখলেই বুঝবে যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই ছেলেটাকে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হিসেবে আই ক্যান প্লেস ইট ইন সাপ্লাই চেইন ফর দিস পজিশন, যেখানে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট লাগবে, অর ইভেন ইন এইচআর যেখানে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট লাগবে, আমরা ওকে ট্রেন আপ করা নিব, হি ক্যান গো ব্যাক। এবং এভাবেই কিন্তু একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট তার ব্রেকটা পায় যে কোনো কোম্পানিতে, এবং এটাই কিন্তু আস্তে আস্তে তার ক্যারিয়ারটাকে সিমেন্ট করে সামনের দিকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপু, সো আমি আসিফের সাথে একো করে ইভেন লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটার আনসার আসিফ আমার সাথে দিল, আমরা কিন্তু ঘুরে ফিরে কয়েকটা টপিকে ফেরত যেতে হচ্ছে: ডেডিকেশন, কমিউনিকেশন, অ্যান্ড
one other thing that আমার পরপরই আসিফ এটা খুব জোর দিয়ে বলল, আমরা সিভি লেখার সময় যেরকম প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের রিসার্চ করে তারা কিভাবে চায় সেই জিনিসটার উপরে ফোকাস করতেছি। ইন্টারভিউ প্রিপারেশন হ্যাজ টু বি দেয়ার এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ওয়ে। তো এখন প্রত্যেকটা পজিশন, প্রত্যেকটা কোম্পানি, ইভেন সেম পজিশন ডিফারেন্ট কোম্পানি রিকোয়ারমেন্ট ক্যান ভ্যারি। সো যখন আমরা সিভির জন্য রিসার্চ করতেছি and then we get the call, we must prepare the night before. 5 দিন আগে করলে হ্যাঁ হয় if you have a very good memory, but it's always wise that যাওয়ার আগে একদিন আগে আগের রাতে make sure you study about the company. I still remember the time I went for my Chevron intern interview, and I'm just happy to see my ex-supervisor. He also commented a while back, Rasin Bhai. He asked me that what do you know about Chevron? So I could start all the way back from the 1860s, 1880s যখন Chevron start করে. So I could only answer that, and I'm sure he was impressed because I did get the internship and subsequently I'm still with them. So the reason was because I knew, I studied it, and I've seen a lot. Since then I've taken interviews, and one of the primary job Amar Asif as HR business partner are that আমরা ইন্টারভিউতে বসি। I've even just pandemic এর আগে there was this time যেখানে on a single day I had to take interviews for 3 different position, সকালে দুপুরে দুইটা, সকালে একটা পজিশনের। So what happens for fresh graduates, we as interviewers, we also know that this person does not have a lot to share when it comes to a corporate experience. We know that, okay? But there are some things that we want to see, jeta Bragg Hook or any other university hook is helping you to build, especially if you're a business graduate. প্রত্যেকটা কোর্সে আমাদের BUS 101, if I remember, I did BUS 101 with Shabnam Miss. There is a presentation at the end of the semester. শেষ হোক সবগুলা কোর্স শেষ, something on that. You go up in front of the entire classroom, you present whatever you have done, term paper, assignment. Your biggest advantage there, you know your classmates, you know the people there, okay? So you start to build that confidence, okay? This is one of the most important thing jeta onek shomoy amra onek disappointed hoi. I'm sure Asif will agree on this, je onek shomoy jaye first idea nai কোন কোম্পানির জন্য কোন রোলের জন্য স্টাডি করে যায় না, and second confidence টা, maybe some of them have all the knowledge, have all the ideas, studied well, prepared well, কোম্পানি ব্যাপারে মুখস্থ, খুব সবকিছু বলতে পারবে, রোলের ব্যাপারে জানে, but the confidence is lacking. But what has this 4 years of university been doing? Presentation. And then, as I said, আমি debate club এ ছিলাম. I remember Asif was in Oikos. Then there is Bizby, something, some one of the club, one of the most successful club. প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে কিন্তু it gives you that opportunity that you need to grab. Just going to the university, finishing the class is enough. Yes, the class itself, the faculties are also giving you the opportunity. But if you want to go that extra mile, CV তে আনার জন্য হোক, personal development এর জন্য হোক, that is very important. So what Asif has said, I just want to add on to that. Everything he said, that's very important. But apart from that, focus on understanding what the company, what the role requires, position taki, and of course, confidence. I have had the chance to interview a lot of Bragg graduates. There is a difference. Yes, amader গ্র্যাজুয়েটরা ভালো করছে। I have a number of colleagues যারা কিনা শেভরনে আমার সাথে আছে, still working with me. They started off as interns, and number of them are almost all of them are working in other big places. These things does matter. This thing is the extra mile, because we know that this person will be a little bit of nervous, but you're also in a competition. Maybe আমরা একটা intern নিব. We called 8 candidates. Yes, we are giving that time. আমরাও কিন্তু আমাদের এই দিনের অন্যান্য কাজ, we have a lot of work to do.
ওগুলা কাজ রেখে কিন্তু we are giving full attention to you guys, so you need to take that opportunity, grab that opportunity. So whatever Asif said, just adding on to that. Yeah. Thank you. Yes, the opportunity part that you said, we need to grab the opportunity. I think আমাদের মধ্যে যারা এখন মোস্টলি সাকসেসফুল আছেন বেশিরভাগই অপরচুনিটি গ্র্যাব করতে পেরেছে দেখেই আছে। I completely agree with both of you. We have a question from one of my fellow brackmates, Kani Sakina. She asked, how should I answer questions in an interview? Should I go for theoretical questions that I don't know the answer of? How should I go reply to those theoretical questions যেটা answer আসলে আমি জানি না? So if you could answer this question. এটা কে শুরু করবে? আমি শুরু করব? Asif, go ahead. I'll follow you. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ মুশফিক। এটার এই কোশ্চেনটা আমি দেখলাম, দেখে আসলে আমারই নিজেরই অ্যাকচুয়ালি পাস্টের কিছু কথা মনে পড়ে একটু হাসি পাচ্ছে এখন। মানে even I was asked a lot of theoretical question back then when I was a fresh graduate, এবং সিম্পলি আমি তখন যেটা বলতাম যে আই ক্যানট রিকল এটা, ঠিক আছে? আমি মানে যেটা আসলে আমরা মানে মনে করতে পারছি না, যেটা নিয়ে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে, সেটা নিয়ে আসলে ভুল আনসার দিয়ে একটা ইন্টারভিউ টাইম আসলে ওয়েস্ট করার আমি আমার কাছে কোনো লজিক নাই। তো স্ট্রেট অ্যাওয়ে এ পারসন ক্যান সে যে এটা আই ক্যানট রিকল or I cannot recall right this at this moment. That's the thing. But having said that, ওই মুশফিক যেটাতে ফোকাস করলো, আমিও আমার আগের কোশ্চেনে যে জিনিসটা বললাম, সেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু একটা পজিশন স্পেসিফিক কিছু কিছু বেসিক আইডিয়া একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের অ্যাকচুয়ালি নিয়ে যেতে হবে। একটা রিক্রুটার অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্ট করে যে অ্যাট লিস্ট এই আনসারটুকু করবে, ইভেন ইফ দ্য পারসন ডাজন্ট গেট সিলেক্টেড, তাও আমাদের তার কাছ থেকে কিছু বেসিক কোশ্চেনের আনসারের এক্সপেকটেশন থাকে। তো এক্ষেত্রে যদি এরকম হয়, সে ওই বেসিক কোশ্চেন গুলোর মধ্যে থেকেই থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হোক বা কম্পারেটিভ কোশ্চেন হোক, সে যদি আনসার করতে না পারছে, ফর এক্সাম্পল কেউ যদি এইচআর এর জন্য ইন্টারভিউ দিতে আসে, আমি যদি বলি যে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রিক্রুটমেন্ট এন্ড সিলেকশন, সে যদি সেটা বলতে না পারে, বা কেউ যদি একটা টেরিটরি সেলস অফিসারের জন্য ইন্টারভিউ দিতে আসে, তাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মার্কেটিং and selling and branding, সেটা যদি সে বলতে না পারে, I think that's a problem. Even supply chain আসলে যদি বেসিক সাপ্লাই চেইন কোশ্চেন না পারে, আউটওয়ার্ড সাপ্লাই চেইন কি, ওগুলা মানে এই ধরনের জিনিসগুলো, বেসিক জিনিসগুলো যদি বলতে না পারে, ফাইন্যান্স যদি বলতে না পারে, দেন দ্যাট ইজ আ প্রবলেম। তার মানে হচ্ছে তার প্রিপারেশনটা পারফেক্ট না, অথবা তার থিওরিতে হয়তো গ্যাপ আছে, অথবা অনেক সময় নার্ভাসনেসের কারণে গ্যাপটা চলে আসে। বাট এই জিনিসগুলো আসলে প্র্যাকটিস করতে হবে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইউনিভার্সিটি গুলো কিন্তু ফোকাস করে প্রেজেন্টেশন এবং এই মক ইন্টারভিউ গুলো, এগুলোতে আসলে ওভারকাম করতে হবে। বাট থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন এইচআর এ মডার্ন ডেজে খুব বেশি একটা করে না, পার্সোনালিটি জাজের জন্য ম্যাক্সিমামটা করে, আর কিছু কিছু হয়তো মুশফিক এগ্রি করবে, কিছু কিছু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন করে জাস্ট টু প্রবিং কোশ্চেন, জাস্ট টু সি যে একটা পার্সনের আসলে কতটুকু আসলে মানে আইডিয়া আছে প্রেজেন্ট ডে প্র্যাকটিসের ওই পার্টিকুলার রোলে, নট জাস্ট লাইক হোয়াট ইজ রিটেন ইন দ্য বুক। তো ওই কোশ্চেন গুলো আসলে আনসার করতে হবে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু অর্গানাইজেশন যদি অনেক স্পেসিফিক কোশ্চেন করে ফেলে, একদম পার্টিকুলার যদি কোশ্চেন করে ফেলে, যদি কোনো ফ্রেশ গ্রাজুয়েট এটা না পারে, ঠিক আছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা ফ্র্যাঙ্ক থাকাই ভালো যে আই ক্যানট রিকল দিস এট দিস মোমেন্ট। এটা হতেই পারে, একটা পার্সন সবকিছু জানতে নাই পারে, ইভেন এট আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স, এবং আমাদের চেয়ে অনেক এক্সপিরিয়েন্স অনেক আমাদের ভাই বোনেরা আছেন, তারাও যদি কোনো ইন্টারভিউতে যান, ইভেন যদি ওই অর্গানাইজেশনের যে অর্গানাইজেশনের বা ইন্টারভিউতে যাচ্ছেন, ওই অর্গানাইজেশন স্পেসিফিক কোনো একটা ডিমান্ডের জন্য তাকে যদি কোনো কোশ্চেন করা হয় যে কাজের হয়তো তার এক্সপিরিয়েন্স নাই, উনি হয়তো সেই আনসারে দিবে যে আমি এটা নিয়ে কাজ করি না, আই উইল টেক ইট এজ এ নিউ চ্যালেঞ্জ, দিস ইজ ফর এক্সপিরিয়েন্স পার্সোনাল। বাট যাদের সেম ভাবে যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, যাদের এই নলেজটা নাই, তারা আসলে মানে কোনো ভুল আনসার দিয়ে বা একটা রিক্রুটারকে অন্য ডিরেকশনে আসলে নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। ওইটা এগেইন যেটা বললাম যে ইউ হ্যাভ টু বি ইয়োরসেলফ এন্ড ইউ হ্যাভ টু সেল ইয়োরসেলফ, তো ওইটা থেকে আসলে এইভাবে আনসার করা উচিত, এটা আমি মনে করি আর কি। থ্যাংক ইউ। Again, just adding on to what Asif Rifat has already said, এখানে ফার্স্টে কিন্তু আমরা দুইটা সেগ্রিগেশন করে ফেলেছি। একটা হচ্ছে যে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের জন্য অ্যাডভাইস গুলো আমাদের উইল বি ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম এক্সপিরিয়েন্সড পিপল।
again, when we sit in their interview board, interview panel, যখন আমরা বসতেছি, আমরা কিন্তু একটা fresh graduate জন্য theoretical question will be based on textbooks and classroom. Okay, আমরা কিন্তু তার এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা জানি যে it's not there, whether it's internship or it's a first job, একদম entry level job গুলার জন্য। সো আমাদের থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন যদি আমি বলি, সেটা কিন্তু এগেন টেক্সট-বুক বেসিসে থাকবে, and it will be very generic. আমি খুব কমই হয়তো বা in my experience I would say that কোন একদম পিন পয়েন্টেড ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস খুব কমই আছে। হ্যাঁ, ইট কুড বি যে কোনো একটা ক্যান্ডিডেট খুব ভালো রিপ্লাই দিচ্ছে, দেন ইন্টারভিউরাও অনেক এক্সাইটেড হয়ে যায়, ওকে লেটস প্রোব in depth, let's try to bring the best out of this candidate. But in সবসময় generally the questions are also very general for fresh graduates. So কিছু কিছু ক্ষেত্রে it's always revolving around certain things, like for example if I think about conflict management, একটা theoretical question, it could be how did you manage to resolve conflict between two team members. এখন this goes for very experienced people. আমি যদি 20 বছর এক্সপিরিয়েন্স আলা কোনো ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার হায়ারিং করতে যাই, this question is very applicable, and this same question is very much applicable to interns. I remember, I think the last time I sat in an internship interview, I asked this question, that what are your experience regarding conflict management. So if an experienced person answering that, he will have lots of examples to give. আমার direct report, আমার teammate, আমার peer এর মধ্যে conflict, I went to solve it. But what we are expecting from fresh graduates or interns, you have to understand your capacity. We are going to expect an answer যে হ্যাঁ, আমি টার্ম পেপার করতে যাই, we always have conflict, কে কোন সেকশন করবে, কে আগে প্রেজেন্ট করবে, এ কাজ করতেছে না। Those things are also conflict management for your level, and that's what we are expecting, that what did you do, what did you do to resolve that issue. So again, preparation যেটা আমরা বারে বারে বলতেছি, সিভির জন্য প্রিপারেশন আছে, similarly কোম্পানির জন্য প্রিপারেশন আছে, and then of course the 4 years of university life, 12 semesters at least, and then of course you had another 14 years of schooling before that. You have to bring in those experience, those knowledge to answer these questions. খুব ডেপথে I doubt কোনো fresh graduate অথবা interns entry level jobs এ যায়, then basic কিছু এরিয়াতে, if you have a major in marketing, there are some basic questions marketing এ. If you are having a major in accounting, it will be expected যে ratio analysis কোনো question জিজ্ঞেস করতেই পারে, কোনো ফর্মুলা জিজ্ঞেস করতেই পারে, just to understand that yes, you are accounting major and you know this ratio analysis, which is very basic. So I think preparation, that's the key, and trying to understand the role, যেটা আমি আবারও এর আগে দুইটা আনসারেও বলেছি, understand your role, understand the position you applied for. Thanks. জি, I personally have 2 questions for you. ইন্টারভিউতে দুইটা কোয়েশ্চেন আমাদেরকে প্রায় করা হয়। ফার্স্ট ইজ টেল আস সামথিং উইচ ইজ নট ইন ইয়োর সিভি। সো এটার আনসারটা অনেকের কাছেই জানা নেই। অ্যানাদার কোয়েশ্চেন ইজ, যেটা একদম ইন্টারভিউটা যখন শেষ হয় তখন আমাদেরকে করা হয় যে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ফর আস? So most graduates or most candidates usually get confused যে এই দুইটা কোয়েশ্চেন আনসার আসলে কিভাবে দিতে হবে। Plus, one of our viewers, our Swat Sufi Apu, asked, what do you think is the best response to the most common opening question, which is tell us about yourself? So, এই তিনটা কোয়েশ্চেনের আনসার আমরা কিভাবে দিব, এটা যদি একটু আমাদেরকে কাইন্ডলি বলতেন। Okay, I'll go first for this one. So tell us about yourself. This is something I have been teaching to a lot of people over the years. গত 7 বছরে I've taught this. I've talked about this a lot of times. I'm sure I see Asif is smiling, and I'm sure he has had the similar experience. First, tell us about yourself is the platform যেখানে you can attract the interviewers, all of them. Okay, you have done excellent work. You have somehow
like I was in teaching. I'm sure Asif was into some of the club activities, which were really big. I remember he has had some really successful programs. Bring onto those. Don't let the interviewers look through your CV and ask you specific question. Etate ki korsen, ota ki hoise, ei example ta den. No, when they ask you, tell us about yourself, grab their attention. That is something that will change the whole perspective of how the interview will progress. So what I did was, আমার first ছিল যে yes, I have worked at these places even right after my O levels or during my university. I've done this work. That I would say ignites the enthusiasm for the interviewers যে আচ্ছা ঠিক আছে, এখান থেকে আমি একটা কোয়েশ্চেন করি যে ওকে তুমি এখানে এটা করছো, how did you manage to do this? So you are bringing them into your territory, into your comfort zone, rather than them poking into your CV and trying to find out what you're good at. এখান থেকে you have to develop. Of course, your most recent as a fresh graduate is your university. You have your major, your university name, blah blah blah, but then you build on to that. Yes, touch upon, because if you're a fresh graduate, touch upon your HSC or A levels, where you have done it, how it was. Go on to your extracurricular activities, if you have any job experiences, and then I would say that last just act or maximum duita line on your personal hobby. If you are a fan of Barcelona, I know maybe you can say it. Maybe it is a little risky. Yes, অনেকে বলে যে it will be risky যে প্যানেলে যদি রিয়াল মাদ্রিদের কোনো ফ্যান থেকে থাকে, it will go against. But then be open. Yes, be open that যদি বার্সেলোনার কোনো ফ্যান থেকে থাকে, he might just take it as a give a smile and say that okay, good, you have you're not just into book, you're just not into extracurricular. Yes, you are also well connected to other aspects of everyday life. Again, build on to that. That's important. Don't just say a few lines, হ্যাঁ আমি পড়াশোনা করছি, আমার মেজর HR accounting, and then finish it. Just don't. You have to build on to that. The second question was how when tell us about yourself was the first. The second question was do you have any question? Yeah, the last thing that we are asking, do you have any questions for us? Yes, this disappoints me the most, because whenever I ask, 90% of the times I have faced that no sir, no question, or no question, I know everything about the company. You may know everything, Google ase, Wikipedia ase, website ase company, you go, you study, you do everything. But no, oikhan theke set a question, set 2 questions that these are you something that you want to know, because that shows your enthusiasm. That shows that yes, you are ready for taking this challenge. You have the curiosity to understand more about the role, more about the company. It's easy. Think about the financial statement. যে last year performance কি ছিল, এই year performance কি ছিল. As a finance major, as an accounting major, এই দুইটা question করা একদম easy. If you think about marketing, what are your strategies? You can ask. এবং হ্যাঁ, অনেকেই হয়তো বলবে যে confidentiality share করতে পারবে না, but there are some general information. You can be very generic and ask such a question, because that creates the lasting impression, rather than do you have any question? No, thank you, কিছু বলার নাই আর. But always try to end it in a good note. Maybe sometimes এরকম দেখা যায় যে tell us about yourself খুব সুন্দর করে বলছে, but then we get disappointed when they don't have any question for us regarding the company, regarding the role. It could be very basic. What are the office hours? If I am not aware of the office hours, you can always ask them. Okay. Was there a third question? I don't recall. Apu. Yeah, the third question was that tell us something which is not included in your CV. Yes, CV te you have some limited space. As a fresh graduate, you cannot write pages after pages. Even as experienced people, you have to try to keep it to a limit. So sometimes you have to leave out something big. Okay, something not extremely big, but
something that you can always present it in the interview, or maybe it's also in the CV. Maybe you can build onto that. এই project আমি এভাবে কাজ করেছি. Explain that. It's not in my CV, or it's in my CV in a very limited manner. I want to build onto that. This is the chance. This is where I would say that maybe you just say in your extracurricular activities that I have been a member of the debating club. But a debate club, if you have the opportunity to get sponsors for a show, for a debate, I remember I was involved in BRAC's first inter-university debating competition. So if someone is working for bringing sponsorship, that means you have had the opportunity to go into multiple organizations, talk to some senior individuals and get that sponsorship. Sometimes it could be just sitting with the university management and agreeing, explaining your plan to them and getting their approval in the process. That is something big. Your CV only says that you are in debate club, but it may not say all these things. It may not explain the conversation you had with the registrar of the university, who you had to convince, you had to get the approval to hold a show. I think that can be done for even the jobs, the project, the specific assignments we do in a role for experienced people. Even in education, maybe you got some opportunity for a scholarship from somewhere. Maybe you have done a semester abroad. Maybe you have done some course in Coursera, in Udemy. There are a lot of platforms these days. যেখানে you have had the privilege to get a course done from one of the big universities. I remember I had a number of courses done from University of Virginia through Coursera, and I was able to say that what that taught, because আমার সিভিতে কি লেখা ছিল, yes, I've done this course HR এর উপরে from Coursera, and that's it. But এটা করতে যায় আমি কি শিখছি, I remember I still remember Room and Board is a very big organization, and it has a very good reputation when it comes to the HR perspective. Okay, that taught me a lot. এখন আমি তো স্পেসিফিক্যালি এই জিনিসগুলো সিভিতে দিতে পারবো না যে আমি এই কেসটা করতে যাই রুম এন্ড বোর্ডের, I learned this things. So that is your opportunity. Asif, I would leave the floor to you now. Thank you, Mushfiq. Thank you, Misha, for the question. আপনাকে আমি মুশফিক যেটা বলেছে সেটা বেশিরভাগই কভার হয়েছে। আমি শুধু আমার পার্সপেক্টিভটা শেয়ার করব। তিনটা কোয়েশ্চেন ছিল। ফার্স্ট অফ অল, যে যখন বলা হয়ে থাকে যে টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইউরসেলফ, এটার ব্যাপারে আমি একটা জিনিস বলবো। আমরা যখন যে ইউনিভার্সিটি পড়ি, প্রাইভেট হোক পাবলিক হোক, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি প্রত্যেকটা মেজর কোর্সের জন্য প্রেজেন্টেশন থাকে। ইভেন ফাউন্ডেশন কোর্সে এখন প্রেজেন্টেশন থাকে। প্রেজেন্টেশন গুলোতে কি হয়, সবার স্কিল একরকম থাকে না। তো দেখা যায় যে ক্লাসে ফার্স্টে যে প্রেজেন্টেশন ডেলিভার করছে, প্রেজেন্টেশন দেওয়ার শেষে তার প্রেজেন্টেশন শেষ, ওকে আই হ্যাভ সিকিউরড মাই 5 মার্কস অর 10 odd words মার্কস, আমি এখন আর কারো প্রেজেন্টেশনে হয়তো মনোযোগ দিব না বা দেখবো না বা কিছু হবে না, আমি সুন্দর ক্লাসে বসে থাকবো। বা অনেক সময় মনোযোগ দেয় না, অ্যাটেনশন হয়তো গ্র্যাব করতে পারছে না যে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে। বাট অল অন আ সাডেন যখন কেউ ভালো একটা গ্রুপ এসে প্রেজেন্ট করা শুরু করলো, সবার অ্যাটেনশন কিন্তু তার দিকে চলে যায়। আমার এই এক্সাম্পলটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে যখনই আপনাকে একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ দা আইস ব্রেকিং কোয়েশ্চেন ইজ টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ when you are 10 15 20 years experience. when you are 20 years experience তখন হয়তো বলবেও না, এভরিওয়ান নোজ। ইভেন তাকে যদি কোয়েশ্চেনও করা হয় তাহলে সে হয়তো বলবে অ্যাজ ইউ নো বলে হি ক্যান স্টার্ট। বাট ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের জন্য দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারভিউস গুলো 15-20 মিনিটস, ম্যাক্সিমাম 30 মিনিটস বেশি কিন্তু হয় না। মুশফিক উড এগ্রি দ্যাট। এই জন্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভাইরাল কোয়েশ্চেন। ওইটাতে কোন টোনে, কোন এনার্জিতে, কোন কনফিডেন্সে সে স্টার্ট করতেছে, দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। সো একটা রিক্রুটার কুড স্টার্ট লাইক দিস, সিইং দ্য সিভি, সে কিন্তু শুনছে ক্যান্ডিডেট কি বলছে। সো রাইট অ্যাওয়ে যখন একটা ক্যান্ডিডেট একটা পজিটিভ নোটে স্টার্ট করে, he or she will get the attention of the recruiter. Then the recruiter will want him or her, more about him or her. So
ওইটাতেই একটা পজিটিভ টোনে একটা কনফিডেন্স সহকারে স্টার্ট করতে হবে। মুশফিক যে পয়েন্ট গুলো বললো ডেফিনেটলি এগুলো থাকবে, ফোকাস করতে হবে স্কুল কোথায় ছিল, কলেজ কোথায় ছিল, দেন ইউনিভার্সিটি কোনটা ছিল, এবং ইউনিভার্সিটিতে আসলে কোন কোন মেজর গুলো করেছে এটাও বলতে পারে, যে ফেভারিট কোর্স কোনটা কোনটা ছিল এটা বলতে পারে, এবং কোন ক্লাবে ছিল এটা জাস্ট সামারিতে বলতে পারে। অবশ্যই একটা ইন্টারভিউরকে এই সুযোগ দিতে হবে যাতে সে পরবর্তীতে কোশ্চেন গুলো করতে পারে। ইটস নট লাইক দ্যাট অল অন আ সাডেন হি ডেলিভার্ড এভরিথিং যেটা সে প্রিপারেশন নিয়ে আসছে, পুরো সিভিটার জিনিসটাই একবারে বলে দিল, যেটা আমরা অনেকবার ফেস করেছি। তো ওই সুযোগটা দিতে হবে রিক্রুটারকে যাতে সে পরবর্তীতে কোশ্চেন গুলো আরো করে, তার ব্যাপারে আরো জানতে চায়। তো ওই জিনিসগুলোকে ব্যালেন্স করে প্র্যাকটিস করে ওইভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে। দেন এটা একটা পজিটিভ টোন সেট করবে ফর দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, এবং ইন্টারভিউয়ারও কনভিন্স হবে যে আই ক্যান কন্টিনিউ মাই কনভারসেশন উইথ দিস গাই অর দিস লেডি ফার্দার। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ওয়াজ, যেটা বলে যে টেল আস সামথিং দ্যাট ইজ নট রিটেন ইন দ্য সিভি। এটাতে ফোকাস করতে পারে ক্লাব অ্যাক্টিভিটিতে স্পেসিফিক্যালি কোন কোন প্রোগ্রাম গুলো অ্যারেঞ্জ করেছে বা কোনগুলোতে পার্ট ছিল, এবং সবাই নট নেসেসারিলি সবাই ক্লাব অ্যাক্টিভিটি করবে। এখন যেটা দেখছি যে মানে সবারই কিছু না কিছু হবিস থাকে, সেই জিনিসগুলোকে ফোকাস করতে পারে। ফেভারিট ফার্স্ট টাইম কি হতে পারে সেগুলা ফোকাস করতে পারে। যেমন ব্যাক দেন জাস্ট ইটস নট নেসেসারি, বাট তাও আমি আমার একটা এক্সাম্পলই দিচ্ছি। যে আমি যখন ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম ব্যাক দেন, বাংলাদেশে একটা সাইক্লিং এর একটা জোয়ার ছিল, যে সবাই সাইক্লিং করে, ঠিক আছে, বিডি সাইক্লিস্টের একটা যে ওয়েভ ছিল। আই ওয়াজ পার্ট অফ দ্যাট ওয়েভ অ্যাজ ওয়েল। ব্যাক দেন আই ওয়াজ এ সাইক্লিস্ট। তো আমি তখন এটা ফোকাস করেছি যে আই ওয়াজ এ সাইক্লিস্ট, আমি সাইক্লিং এর এই অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত অ্যাপার্ট ফ্রম মাই ইউনিভার্সিটি ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস। তো এরকম বলতে পারে। কেউ হয়তো ভায়োলিন ভালো বাজাতে পারে, এটা তার ফেভারিট পাস্টাইম, তাকে স্ট্রেস ফ্রি করে, এটাতে সে ই অর শি ইজ রিয়েলি গুড অ্যাট ইট। ওগুলা ফোকাস করতে পারে। এটা আসলে একটা পার্সন সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিতে হেল্প করে, যে পার্সনটা আসলে কি, সে অবসর সময় কি করে, ঠিক আছে, সে অবসর সময় কি করে, বা সে তার স্ট্রেস রিলিফের জন্য কি করে। সবগুলো এজে সবগুলো স্টেজ অফ লাইফ হ্যাজ ডিফারেন্ট সর্ট অফ স্ট্রেস। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করে স্ট্রেস ফ্রি থাকার জন্য। তো ও আসলে এই জিনিসগুলোকে কিভাবে দেখে, সে ভালো ছবি আঁকে কিনা, এটা তার পার্সোনালিটি জাজ করতে একটা রিক্রুটারকে হেল্প করে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোশ্চেনের আনসার। এবং থার্ড কোশ্চেনটা মনে হচ্ছিল, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন অর নট। এইটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা মুশফিক বলবো আর কি, যে খুবই ভালো টোনে শেষ করলে কোনো কোয়েশ্চেনই নাই। কোনো কোয়েশ্চেন নাই মানে কোনো আগ্রহই নাই। এটা আইদার এরকম হতে পারে কোনো আগ্রহ নাই, অথবা এতটাই ওভারওয়েলড হয়ে গেছে আফটার গিভিং দ্য ইন্টারভিউ যে আসলে একটা ক্যান্ডিডেট হিসেবে সে কি করবে তার কাছে হয়তো কোনো কোয়েশ্চেনই তার জানা নেই। বাট এই ক্ষেত্রে ক্যান্ডিডেট কাছে এক্সপেকটেশন হচ্ছে টু মানে মানে ক্যান্ডিডেট যাতে অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে বা যে রোলটাতে সে অ্যাপ্লাই করেছে ওই রোলটা রিলেটেড যদি কিছু ইনসাইট জানতে চায়, সেটা সেটা আমাদের এক্সপেকটেশন থাকে। ফর এক্সাম্পল, কেউ যদি কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং জবে যায়, ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোনো জবে যায়, সে হয়তো কোশ্চেন করতে পারে আমার এই রোলে আমাকে কোন কোন সাইটের রেসপন্সিবিলিটি দিতে হবে, এই কোন কোন সাইট নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে, কোন পার্টিকুলার অ্যাপারেটাস নিয়ে কাজ করতে হবে কিনা, বা এখানে কারেন্টলি কতজন ওয়ার্ক করতেছে, এরকম কোন কোশ্চেন থাকতে পারে। ওটা কনফিডেন্সিয়ালি কনসার্ন থাকলে হয়তো রিক্রুটার এড়ানো যাবে, বাট রিক্রুটার জাজ করবে কিউরিওসিটি। সেম যদি সেলস মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং এ যায়, প্রোডাক্ট রিলেটেড কোশ্চেন করতে পারে, বা এরকম বলতে পারে যে এই প্রোডাক্টটা হয় পার্টিকুলারলি ডিফিকাল্টিস ফেস করতেছে, আমি দেখেছি, আপনার কোনো প্ল্যান আছে কিনা বা কিছু আছে কিনা, বা আমি এই রোলে আসলে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি, আমার কাছে এক্সপেকটেশন কি সেটা থাকতে পারে। সাপ্লাই চেইন রিলেটেড, ফাইন্যান্স রিলেটেড আপনার এই জিনিসগুলো হতে পারে। যদি ব্যাংকে কেউ ইন্টারভিউ দিতে যায়, তাহলে ব্যাংকের যে কোনো কিছু নিয়ে এসে কোশ্চেন করতে পারে। অবভিয়াসলি ব্যাংকের সবচেয়ে বেশি কনফিডেন্সিয়ালিটি থাকে, ব্যাংকের সিএসআর নিয়ে কোশ্চেন করতে পারে, যে আপনারা এই এই ব্যাংকের কি কি সিএসআর করছেন, বা ব্যাংকে কতজন স্টাফ আছে, এই ধরনের জিনিসগুলো আর কি। এই ধরনের এক্সপেকটেশন থাকে যে কিছু হলেও যাতে সে কোশ্চেনটা করে। এজ এ রিক্রুটার আই পার্সোনালি ডোন্ট লাইক দ্য কোশ্চেন যে ফার্স্ট ইন্টারভিউতেই যদি কেউ আস্ক করে, আচ্ছা যখন কোনো কোশ্চেন করা হয়, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন, তখন যখন যদি সে আনসার করে, আচ্ছা এই পোস্টের স্যালারি কত হবে, আমাকে কি ঢাকার বাইরে যেতে হবে কিনা, আমাকে কি কিছু করতে হবে কিনা, এই ধরনের কোশ্চেন গুলো এজ এ রিক্রুটার মানে এজ এ রিক্রুটার পার্সোনালি আমার পছন্দ না। বিকজ ওয়ান্স ইউ অ্যাপ্লাইড ফর এ পার্টিকুলার পজিশন, আপনি জানেন এই জবের রেসপন্সিবিলিটি গুলো কি কি, এই জবে আপনাকে
কোন কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ এই জবটা আপনাকে অফার করছে। সো আপনি কিন্তু আমি জানি যে আপনি যখন ইন্টারভিউতে আসছেন আপনি কিন্তু ওয়েল অ্যাওয়্যার অফ দিস চ্যালেঞ্জেস। সো ওই জিনিসটাই মাথায় রাখতে হবে যে এমন কোনো কোয়েশ্চেন না করি যেটাতে মানে ক্যান্ডিডেট ইভেন্চুয়ালি মেক এ ফুল আউট অফ হিমসেলফ, অর এরকম কিছু বা এরকম কিছু কোশ্চেন করে বসে যেটাতে তার কিউরিওসিটি নিয়ে আমাদের একটা কোশ্চেন থেকে যায়, বা সে আসলে কিরকম পার্সোনালিটি সেটা নিয়ে আমাদের একটা কোশ্চেন থেকে যায়। সো ইটস এ very crucial to actually end in a good note any interview. এটা এক্সপেরিয়েন্স দের জন্য সেম, লাস্টে সে কি কোশ্চেনটা করবে। So it's all the same for everyone. So thank you, that's my answer. জি, ডেফিনেটলি এটাই আমি যা বলছিলাম যে we need to drive our interviewer যে আমাকে ইন্টারভিউ নিচ্ছে তাকে আমার কথা দিয়ে তাকে ড্রাইভ করে সেভাবেই আমার পুরো ইন্টারভিউটা করতে হবে। So that's what I mostly understood. We are getting overwhelming response today from our viewers. We are getting many questions. যেমন এখন মান্তো আর নাইফা question করেছেন, do employers judge candidates based on our social media? So সোশ্যাল মিডিয়া কি কতটুকু ইম্পর্টেন্ট, এটা বেস করে কি আমাদেরকে জাজ করা হয় কিনা? I would like to answer that first, Mushfiq, if you allow me. It's a very interesting question. I have just seen this question and I was smiling right from the beginning. The question, it's a very interesting question, and thank you for this question. এটাই ওভার দ্য ইয়ার্স আসলে চেঞ্জ হয়েছে। টেকনোলজি, তারপরে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, এই জিনিসগুলো অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স করে আমাদের অ্যাজ এ পার্সন, আমাদের পার্সোনাল লাইফে। এখন কর্পোরেটে বাট অ্যাজ এ রিক্রুটার এই জিনিসগুলো আসলে কতটুকু ইম্প্যাক্ট করে সেই জিনিসটা আমি একটু ফোকাস করবো। ফার্স্ট অফ অল, ফ্রেশ গ্রাজুয়েট ইজ নাথিং টু ডু উইথ ফেসবুক, ঠিক আছে? রিক্রুটারদের ইটস নাথিং টু ডু উইথ ফেসবুক। ফর ফ্রেশ গ্রাডস, ফর এক্সপিরিয়েন্স পার্সনদের তো নাই। লিঙ্কডইন প্লেজ এ ক্রুশাল রোল। লিঙ্কডইনটা কতটুকু অর্গানাইজড, সিভিতে লিঙ্কডইনটা দিয়েছে কিনা, লিঙ্কডইনের লিঙ্কটা দিয়েছে কিনা। ব্যাক 8-10 ইয়ার্স এ আগে এই জিনিসের ইম্পর্টেন্সটা সব স্টুডেন্টরা জানতো না, হয়তো তখন দিতেও না। ইভেন আমি যখন আমার ব্যাচেলার্স কমপ্লিট করি, তারপরে আমার মনে হয় ব্যাচেলার্স এর আগে যখন চলছিল তখনও যে সিভিটা আমার কাছে ছিল ওইটার মধ্যে আমার কোনো লিঙ্কডইন লিঙ্ক ছিল না। আমি জাস্ট আই গেট টু নো যে হ্যাঁ লিঙ্কডইন এই জিনিসটা দিতে হবে, এই জিনিসটাতে একটা প্রফেশনাল প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে হবে। বাট নাওএডেজ ইটস ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কডইন প্রোফাইলটুকু কতটুকু অর্গানাইজড। রিক্রুটাররা দেখে না, এত সময় থাকে না লিঙ্কডইন প্রোফাইলে যাওয়ার। বাট যখনই দেখি যে একটা লিঙ্কডইন প্রোফাইলের লিঙ্ক আছে একটা সিভিতে, তখনই আমি পার্সোনাল রিক্রুটার হিসেবে মনে করি ওকে, এখানে উনি এই ইনফরমেশনটা দিয়েছেন, মানে এটার মানে হচ্ছে উনি আসলে চাচ্ছেন যে আমরা লিঙ্কডইনটা দেখে আসলে তার লিঙ্কডইনটা আমরা একটু গো থ্রু করি, যে এই জিনিসগুলো লিঙ্কডইনে উনি ফোকাস করেছেন। লিঙ্কডইনে হয়তো কোনো লিঙ্কডইনে যে যদি কোনো রিক্রুটার যায়ও, হয়তো লিঙ্কডইনে যে দেখলো যে সে কতটুকু সুন্দরভাবে তার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটাকে অর্গানাইজ করে রেখেছে, কতটুকু আপডেটেড ইনফরমেশন। এন্ডোর্সমেন্ট বলে একটা জিনিস আছে, অনেক সময় আমরা সিনিয়র ভাইদের কাছ থেকে এন্ডোর্সমেন্ট নিতে পারি, অথবা আমাদের টিচারদের কাছে এন্ডোর্সমেন্ট নিতে পারি। We live in 2020, এখন টিচারদের কাছ থেকে এন্ডোর্সমেন্ট নেওয়াটা ইজ নট a bad option. So ওই এন্ডোর্সমেন্টটা থাকে কিনা যে টিচার এন্ডোর্স করেছে, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হি ওয়াজ গুড। তো এই জিনিসগুলো থাকা উচিত। বাট ফেসবুক ইজ নট এ ফর্মাল থিং। ফেসবুক নিয়ে কোনো পার্সোনালি আমি আমার কাছে ফেসবুক ম্যাটার করে না। ফেসবুক ইজ এ টোটালি পার্সোনাল থিং। ওইটা নিয়ে রিক্রুটাররা দে আর নট বদার্ড। বাট কেউ যদি ক্যারিয়ার ল্যাডারে যায়, যদি এই ফোরামে যদি এরকম কেউ যদি থেকে থাকেন যেখানে যাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়তো 2-3 ইয়ার্স, হয়তো একটা ফেজ পার করে ফেলেছেন, অথবা ইভেন আমাদের যে সিনিয়র বা আমাদের কন্টেম্পোরারি, আমাদের জন্য আসলে লিঙ্কডইনটা অনেক ম্যাটার করে আপ টু ডেট রাখা। এবং আমাদেরকে দেখা যায় যে একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটকে হয়তো লিঙ্কডইন থেকে সোর্স করা হচ্ছে, বাট তাদের সিভি গুলো কিন্তু বাল্কে আসতেছে। বাট একটা রোল স্পেসিফিক কাউকে খোঁজা হয়, এক্সপিরিয়েন্স পার্সোনাল, এটা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি হোক, সাপ্লাই চেইন ইন্ডাস্ট্রি হোক, ইটস আ মাস্ট টু কিপ লিঙ্কডইন আপডেটেড। এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট বলতে সেক্ষেত্রে লিঙ্কডইন একমাত্র বোঝায় যেটাতে যেটা কাজ করে। আর অনেক সময় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে এক্সপিরিয়েন্স ক্যান্ডিডেটদের জন্য অনেক সময় এই জিনিসটা অনেক সময় অ্যাপ্লাই করে থাকে রিক্রুটাররা। হয়তো তাকে যদি লিঙ্কডইনে রিচ না করা যায়, যদি কোনো রোল স্পেসিফিক কোনো ক্যান্ডিডেটকে একটা রিক্রুটার টার্গেট করে থাকে, এবং সেই ক্যান্ডিডেট যদি ওই রিক্রুটারের লিঙ্ক ফেসবুকে থাকে ইভেন অর হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্টেড থাকে, তাহলে কিন্তু সেভাবেও নক করে থাকে যে ক্যান আই হ্যাভ ইউর টাইম, দেন আই ক্যান টক অ্যাবাউট দিস পজিশন। দিস ইজ ফর এক্সপিরিয়েন্স ক্যান্ডিডেটস। বাট ফর ফ্রেশ গ্রাজুয়েট
লিঙ্কডইন থেকেও নিতে পারে যদি লিঙ্কডইনটা অর্গানাইজ থাকে, আর সিভি তো আসে। বাট ফেসবুক আমার মতে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের জন্য এত ম্যাটার করে না। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট বলতে অনলি লিঙ্কডইন প্রফেশনালি ফর মি। মুশফিক। You have covered almost everything. আমি একটা জিনিস বলবো, even as experienced people, experienced employees of a MNC, we at times also apply in other companies. But the last 2 calls that I got for interview, one of them is a big MNC from US that operates here for a long time. The other one is currently one of the rising organizations of Bangladesh. Both of them got my profile from LinkedIn. I did not apply there exclusively. So again, it's very important, because if you're 2 বছর আগে যদি রোলটা থাকে and you have not updated your LinkedIn profile, it's gonna hurt you. It's gonna definitely hurt you. So I know সারাদিন অফিস করে এসে পার্সোনাল লাইফ মেনটেন করে it's difficult, but set aside a time, 6 মাস পর keep one Friday or one Saturday aside just to update your CV, just to update your LinkedIn, because yes, Asif যেটা বারে বারে বলেছে, recruiters do look into LinkedIn. এটা আমাদের সময় অতটা ছিল না. In my first CV I did not put the LinkedIn link, but I think about a year later I put my LinkedIn link in my CV. So yes, rest of the point I don't want to take more time in this question, but yes, Asif has covered everything else that I wanted to mention. Yeah, thank you. ভাইয়া, এখন যদি আমরা রিসেন্ট পার্সপেক্টিভ দেখি, তাহলে এখন এই গ্লোবাল প্যান্ডেমিকে everything is changing, all the working styles, recruitment styles and everything. So another viewer, Nazim Mahmood Chaudhary, he asked a very important question. আমি যদি সেটাকে একটু রিফ্রেজ করি, সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এখন গ্লোবাল প্যান্ডেমিক চলছে, what are the changes that MNCs or large corporations are taking? So ওই চেঞ্জেস এর সাথে কিভাবে রিক্রুটমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, জব রোলস চেঞ্জ হচ্ছে, এবং আমরা নিজেদেরকে কিভাবে বিল্ড করব যাতে সেই চেঞ্জেস এর সাথে আমরা কোপ করতে পারি এবং we get recruited, we are demanded in the market, and how do we like cope with them in this whole situation? How do we overcome this situation, keeping in mind that everything is changing, also the companies and their recruitment styles? এইখানে আমি মানে ইভেন ওয়েল বিফোর দ্য স্টার্ট অফ দিস সেশন আই নো সাম দিস সর্ট অফ কোয়েশ্চেন উড কাম। থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। তো এটার ব্যাপারে একটা জিনিসই বলবো যে ব্যাক ইন 2008-9 যখন আমরা ইউনিভার্সিটি স্টার্ট করি, তখন আমাদের মধ্যে একটা আনসার্টেনিটি ছিল। 2008-এ একটা গ্লোবাল ইকোনমিক রিসেশন ছিল। তো তখন একটা ডাউট ছিল আমাদের ভিতরে যে হোয়াট কোর্স, মানে আমি আসলে কোন সাবজেক্টে এনরোল করব। যেমন আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলাম, শুড আই গো ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অর শুড আই গো ফর বিজনেস স্টাডিজ, তখন একটা ডাউট ছিল। তো বাংলাদেশের ইকোনমি ফ্লারিশিং ছিল তখন, ওইটাতে এতটা ইম্প্যাক্ট হয়নি। আর এইবারের যেই প্যান্ডেমিকে আমরা পড়েছি, যেটাতে ইকোনমি সব দেশেই মোটামুটি হার্ট হচ্ছে, এটা আসলে মানে হেল্প করার কোনো সুযোগই নেই। সব জায়গায় এই ডেভাস্টেশনটা চলছে এবং এটা চলবে। ইটস নট গোয়িং এনি টাইম সুন। তো এখনকার ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের মধ্যে যেই আনসার্টিনিটিটা আই কুড ফিল, আমি যখন চিন্তা করি তখন আমি ফিল করি, ইভেন মাই কাজিনস আর দেয়ার, যারা এখনো ইউনিভার্সিটিতে আছে, তাদের মধ্যে এই আনসার্টিনিটি যে আমরা এখন অনলাইনে ক্লাস করছি, আমরা বের হয়ে আসলে কি করব। তো ফার্স্ট থিংস হচ্ছে অর্গানাইজেশন গুলো যেটা এখন করছে, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনেরই সামহাউ বিজনেস হ্যাম্পার হয়েছে ডিউ টু দিস কোভিড, এবং ইউ ক্যানট হেল্প ইট। এটা গ্লোবালি এটা হ্যাম্পার হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশেও যদি হ্যাম্পার না হয়ে থাকে, যদি গ্লোবাল অন্য কোনো কাউন্টার পার্ট হ্যাম্পার হয়ে থাকে, ওইটার হয়তো এফেক্ট এসে পড়ছে হয়তো বাংলাদেশে এসে, যেটা পড়বে, স্বাভাবিক, যেটা উই ক্যানট লেট গো। এখন অর্গানাইজেশন গুলা হচ্ছে যেগুলা ফোকাস করবে এই সিভিয়ারিটি যদি আরো বাড়ে এবং পরিস্থিতির যদি উন্নতি না হয়, যদিও আমরা এখন নিউ নর্মালে সবকিছুই করছি, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনই ওইটাতেই কোপ আপ করে মে অনওয়ার্ডস আসলে অপারেশন চালাচ্ছে।
সবকিছু একটা স্বাভাবিকতার মধ্যে থেকে যতটুকু পারা যায় সেভাবে চালাচ্ছে। তো এর মধ্যে অর্গানাইজেশন গুলো এখন যে জিনিসটা করবে, কম্পিটিশন উইল বি ফিয়ার্স অ্যামং দ্য ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস, বিকজ অর্গানাইজেশন গুলো এখন নিড বেসিস রিক্রুটমেন্ট করবে। ঠিক আছে? আহ একটা হচ্ছে প্ল্যান বেসিস রিক্রুটমেন্ট অলওয়েজ নিড বেসিস রিক্রুটমেন্ট, বাট প্ল্যান বেসিস রিক্রুটমেন্ট কিছু থাকে যে আমি এখন এই হেডকাউন্ট গুলো আমার ফিল আপ করতে হবে, এটা আমার বিজনেসে হয়তো একটা ইম্প্যাক্ট, একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে। আর এখন অর্গানাইজেশন গুলো যেটাতে মেইনলি ফোকাস করবে, সবগুলো অর্গানাইজেশন, বি ইট মাল্টি ন্যাশনাল, বি ইট লোকাল। ঠিক আছে? লোকাল মাল্টি ন্যাশনাল বাংলাদেশে আর কয়টা? ঠিক আছে? লোকাল অর্গানাইজেশন অনেক বেশি, এবং ভালো ভালো লোকাল অর্গানাইজেশন। ইউ ক্যান, ফ্রেশ গ্রাজুয়েট কিন্তু তার ক্যারিয়ার ওখানে স্টার্ট করে পরে দে ক্যান মুভ টু মাল্টি ন্যাশনাল, অর দে ক্যান বি দেয়ার ওন, মানে দে ক্যান ক্রিয়েট দেয়ার ওন লেগাসি ইন লোকাল অর্গানাইজেশন এজ ওয়েল। সেক্ষেত্রে আমি এতটুকুই বলবো যে অর্গানাইজেশন গুলো আমার মতে যেটা করবে, যে নিড বেসিস রিক্রুটমেন্ট গুলোতে বেশি ফোকাস করবে, যে যে জায়গাটায় আমার আসলে লোক দরকার সেই জায়গাটাই তারা লোক রিক্রুট করার চেষ্টা করবে। কম্পিটিশন উইল বি ফিয়ার্স। এই অনুযায়ী যেই টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি, এগুলাতে কিন্তু এখন খুব বেশি ফোকাস করতে হবে। এবং প্যান্ডেমিকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বেশিরভাগ সময় বাসায় থাকছি, যারা স্টুডেন্টরা আছে বাসা থেকেই ক্লাস করছি। এই সময়গুলোতে আসলে বিভিন্ন অনলাইন কোর্স বা নিজের সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য যে লার্নিং গুলো, এগুলাতে ফোকাস করতে হবে, যে কিভাবে নিজেকে স্ট্যান্ডার্ড করা যেতে পারে। তখন যদি কম্পিটিশন যদি হতো 30 জনে একজন, এখন কম্পিটিশন হবে হচ্ছে 200 জনে একজন। এবং ইটস অবভিয়াস, ইউ ক্যানট হেল্প ইট। Obvious. সো ওইভাবে নিজেকে আসলে প্রিপেয়ার করতে হবে। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা আমি এই সেশন শুরুর আগে থেকে আমি যেটাকে বলে যে নিয়ত করেছি, যে এটা আমি আমার ফেলো, যে আমার ছোট ভাই বোনরা আছে এবং ফেলো যারা আমাদের আমার কন্টেম্পোরারি যারা আছে, সবাইকেই বলবো, সিনিয়রদেরকে বলবো না, কারণ তাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। বলবো যে আসলে নেভার লুজ হোপ, নেভার লুজ ইউর পেশেন্স। এই সময় আসলে এটার কোনো সুযোগই নাই এই পেশেন্স হারানোর। ঠিক আছে? নর্মাল সময় একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হিসেবে আপনি যদি 4টা বা 5টা ইন্টারভিউ দিয়ে সিকিউর ওয়ান জব, কনসিডারিং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য কম্পিটিশন এন্ড এভরিথিং যদি হয়, তাহলে এই সিচুয়েশন ইউ মে হ্যাভ টু গো ফর 20 ইন্টারভিউ, 30 ইন্টারভিউ। রিক্রুটমেন্ট কিন্তু হচ্ছে, রিক্রুটমেন্ট কিন্তু থেমে নাই, রিক্রুটমেন্ট কখনো থেমে থাকবে না, ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। তো এখন যেটা বললাম যে প্ল্যান বেসড রিক্রুটমেন্ট গুলো নিড বেসড রিক্রুটমেন্ট, বা প্ল্যান বেসড রিক্রুটমেন্ট গুলো হয়তো হোল্ডে থাকবে, বাট নিড বেসড রিক্রুটমেন্ট গুলোতে বেশি ফোকাস করবে। এবং ওগুলাতে আসলে একটা গো গেটার অ্যাটিটিউড দিয়ে কিন্তু নিয়ে নিতে হবে আমাদের যে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট ভাই বোনেরা আছে তাদের, এবং সবসময় পজিটিভ থাকতে হবে। জাস্ট ইউনিভার্সিটিতে আছে, আমি মনে করি যে অনেক ডিফিকাল্টিস থাকবে, বাট ওয়ান্স ইউ আর ইন আ জব, যদি অর্গানাইজেশনটা রেভিনিউ ড্রপ করে, এরকম ভাবে, যেটা গ্লোবালি হচ্ছে, যে এরকম হয়ে গেছে যে অর্গানাইজেশনটা রেভিনিউ ড্রপ করেছে, ফর দ্যাট আপনাকে হয়তো টেম্পোরারি কোম্পানিটা পে করতে পারছে না, বা কোম্পানিটা পে কাট করেছে আপনাকে। একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট ডেফিনেটলি নিশ্চয়ই এই পরিস্থিতিতে নাই। তার হয়তো ডিফারেন্ট ডিফিকাল্টিজ থাকতে পারে, বাট ওগুলাকে এক সাইডে রেখে কিন্তু তাকে ফাইট করতে হবে। একটা যারা অলরেডি ওয়ার্কিং তাদের জন্য কোভিড প্যান্ডেমিক একটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে আসছে, আর যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট তাদের জন্য একটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে আসছে। সো ও হারালে হবে না, পজিটিভ থাকতে হবে, কনফিডেন্ট থাকতে হবে, এবং পেশেন্স থাকতে হবে, এবং পজিটিভ থাকতে হবে অলওয়েজ। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং যেটা আমি বললাম যে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে কোন অর্গানাইজেশন গুলো আসলে হায়ার করছে এই সিচুয়েশনের মধ্যে, ওই অর্গানাইজেশন গুলোর, সেটা মাল্টি ন্যাশনাল বা লোকাল হোক, ওগুলাকে কনস্ট্যান্টলি ফলো আপ করতে হবে, ওগুলা খেয়াল রাখতে হবে। এইটা যদি করে, I think definitely opportunities will come, because the whole world believes that the situation will gradually improve, ইনশাআল্লাহ। তখন কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক, মানে তখন কিন্তু সবকিছু আশা করি for the new days to come, and তখন কিন্তু সবকিছু লাইনে চলে আসবে আমি মনে করি। So that was my answer. Apu, yes, one part of your question was that preparation, what to do because things are changing. So Asif, I'm really happy that he covered one whole area. I'm not going to talk about that, but ami arekta perspective ekhane ani. Recently I saw that a number of people from public university, they said they don't want to do online classes.
হয় না, just same feel পাচ্ছে না. And then this morning I also got to see another post যেখানে I think it was one of our fellow brag student who said that না অনলাইনে ক্লাস করবে না, blah blah blah, অনেক কিছু বললো, the reason why he doesn't want to do this, it's not the same feel, এত টাকা same টাকা দিতেছি কেন তাহলে বাসায় বসে ক্লাস করব. These things will not help you, trust me, it's not. Back when I just was a teenager, আমি যখন just শুরু করতেছি, when I was like around starting my teenage 12, 13, 14, so at a certain time we had to go to bed. I'm sure we all went through that phase. So ratre kono khela hole, whether it is a cricket match or a football match, আমরা সবসময় দেখার সুযোগ পেতাম না. So I always used to think, what if there was this device এতটুক ছোট যেটা আমি বিছানায় নিয়ে I can watch it and my parents, they can not bothered, আমি আমার মতো ম্যাচটা দেখবো. I remember 2004 এ মনে হয় Bangladesh first time went to West Indies and did really well. And আমি সকালবেলা উঠে I was really disappointed I missed that match. What if there was this device আমাদের হাতে? We all have that now. We all have a smartphone. We all can watch anything we want these days. Anything. Netflix, I say, Google can take you to any information that you need. YouTube, you name it. Things have changed. I could think of it back then. It's happening now. এখন কেউ যদি এখানে ধরে বসে থাকে যে না আমি এই ডিভাইস ইউজ করব না, আমি ল্যাপটপ আমি ইউজ করব না, I will prefer a desktop, I will if I have to watch something I'll only prefer TV, it's your loss. অনলাইন ক্লাস করবা না, কিচ্ছু করার নাই, অফিস কিন্তু এভাবেই হইতেছে. March 17 এ I started off. 17th March ছুটি পেলাম, March 18 থেকে I'm working from home. I'm doing my classes. July 1st থেকে EMBA classes শুরু হয়ে গেছে. I've done a number of trainings online যেগুলা physically হয়তো at times অন্য দেশে যে করার প্ল্যান ছিল because it was so extensive, যেটা এখন কোনোভাবে appropriately fit করে কোন একটা প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে সেই ট্রেনিং গুলাও নেওয়া হচ্ছে. তাহলে কি you have to be prepared in this manner. You cannot be stubborn in these situations. You have to accept that as a challenge. It's not easy. I would have loved to stand in Bracker auditorium and have this conversation all like 100 200 people, and I'm sure Asif is smiling, so he would have loved to do that as well. But it's reality. Ratre 11:30 সময় we are sitting on a laptop and there are more than 30 people, I think, at least watching us. It's so late in the night, still people are seeing it. That's the reality. Kalke সকালবেলা উঠে lot of people will have office. It's Saturday. Lot of us don't have office but still will have to check our emails. That's reality. So কেনো তোমরা preparation টা নিবা না? Be updated. Once this pandemic goes away, it could be 2 weeks, 2 months, 2 years. We don't know. WHO doesn't know. The big countries' government doesn't know when they can handle this. Get used to it. Preparation comes ekhan thekei. You have smartphones. Something that I remember Peter Bhai was saying a few weeks back in another platform. Je cut down some time in social media and get into trainings. অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে. BUX class শুরু করছে online platform. You have trainings. I remember doing a training with Word a few days back. They have a number of options. So you want to develop yourself. This is the new normal. Laptopের সামনে বসে ক্যামেরায় মাইক্রোফোনে, that's it. So preparation is how you adapt, how you it's for everything. আমরা শুরু থেকে both of us we have been saying যে CV তে কিভাবে কি করতে হবে, and it changed. When I wrote my first CV in 2008, it's not the same anymore. The format isn't the same anymore. I have at least 2 different formats now ready. I'm sure my friend here has something similar advice to everybody. You have to cope up, you have to keep up to date. Aged generation, it was more difficult. Now it's easy, it's in your hand. A device, you can spend hours in Facebook, Instagram, and everything else like that, but you can spend 10 minutes updating your LinkedIn, 10 minutes updating your profile in BD Jobs. So I wanted to
এমফেসাইজ মানে এখানে অনেক এই এমফেসিসটা মানে লাইক ইউ হ্যাভ টু কিপ আপ উইথ ইট। আমি করব না, আমি এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করব না, ওকে আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ গুগল অ্যাকাউন্ট, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লার্ন হাউ গুগল ক্লাসরুম ওয়ার্কস, ইটস ইয়োর লস। থ্যাংক ইউ। Definitely. আমি মানে আমাদেরকে we need to keep on learning, we should not stop. আর যেটা মোস্টলি আমরা দেখতে পারি, আমরা মোস্ট অফ দেম যারা হায়ার করছে কোম্পানিজরা, তারাই মেইন কোয়ালিটি দ্যাট ইজ ইন দেম ইজ how they are adjusting to the situation, to the environment they are in. কারণ কর্পোরেট লাইফে স্পিকিং ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স অনেক সিচুয়েশন আসে যেটা অনেকভাবে হ্যান্ডেল করা লাগে। সো উই নিড টু কিপ অন চেঞ্জিং আওয়ারসেলফ, উই নিড টু কিপ অন লার্নিং অ্যান্ড অ্যাডজাস্টিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট দ্যাট উই আর ইন। দ্য মোমেন্ট উই স্টপ ডুইং দ্যাট, I think that is when we are losing hope, or we are uh, in situation where we can't go any further. So সিমিলারলি যেহেতু প্যান্ডেমিক আছে, উই নিড টু চেঞ্জ। যেটা আমরা আগে হয়তো অনেক আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতাম, সেটা এখন অনেক কুইকলি চেঞ্জ হতে হচ্ছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, অলমোস্ট 1 hour 30 minutes ধরে ডিসকাশন করেছে, অ্যান্ড উই আর গেটিং মেনি কোয়েশ্চেন্স, মেনি ভেরি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, বাট উই হ্যাভ ভেরি লেস টাইম উইথ আস। আমরা আর একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে নিই। সেটা হচ্ছে ফয়সাল করিম জিজ্ঞেস করেছেন, how should we answer to the question, why should I hire you? So a question ta I guess the last question that we can take today. Asif, go ahead. এই কোয়েশ্চেনটা আসলে মানে কিছুটা আমরা কভার করে ফেলেছি আমাদের আগের ডিসকাশন গুলোতে। এগেইন আপনার হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে নিজের সেলেবিলিটি আর কি, মানে যেই পজিশনের জন্যই যায় একটা পার্সন, এই ফ্রেশ গ্রাজুয়েটই যায় কিনা, বারবার ফোকাস করেছি আমাদের 1.5 hours ডিসকাশনে, যে ওই পার্টিকুলার জব ডেসক্রিপশনের সাথে তার যে পার্সোনালিটি ট্রেড গুলো ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের জন্য, পার্সোনালিটি ট্রেড গুলো অর তার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি গুলো, যে জিনিসগুলো তার আসলে ম্যাচ করে, সেইগুলোর সাথেই আসলে ক্লাব করে আনসারটা করা উচিত। যে ফর এক্সাম্পল টেরিটরি, কেউ যদি কোনো সেলস পজিশনের জন্য যায়, টেরিটরি সেলস অফিসার বা সেলস এক্সিকিউটিভের জন্য যায়, সে বলতে পারে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাকে আসলে আপনারা হায়ার করতে পারেন বিকজ আমি আসলে আমার কমিউনিকেশন স্কিল ভালো, আমার লিডারশিপ স্কিল ভালো, বিকজ এটা আবার তাকে ব্যাক করতে হবে, কারণ আমি ক্লাব অ্যাক্টিভিটি করেছি, I'm good at presenting, I'm good at actually explaining myself, I'm good at convincing myself। এইভাবে করে আসলে আনসারটা কেটার করা উচিত টু দ্য রিক্রুটার, যে ওইটাই আসলে হায়ার করে। কোনো পদ বাধা আসলে কোনো ফরম্যাট বা কোনো আনসার সব জায়গায় একরকম দেওয়া উচিত না। ইটস অলসো আ বেসিক এইচআর কোশ্চেন, নট আদার দেন ওয়্যার ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইয়োরসেলফ ইন নেক্সট 3 to 5 years, why should we hire you? ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদেরকে বলতেই পারে, এখনো বলে, এটা বলবে সামনেও। এইভাবে আসলে জিনিসটাকে প্লেস করে, এটা হচ্ছে আসলে নিজেকে আসলে কিভাবে সে সেল করতে পারছে, এটা আসলে দেখার জন্য রিক্রুটার এই কোশ্চেনটা করে। ওটা আসলে ওভাবেই আসলে প্লেস করা উচিত আনসারগুলো। দ্যাটস মাই আনসার। Again, very very much echoing with what my friend here said. Simple, how you sell yourself, that's all, because every one of us are unique. We both majored in HR, so if we consider textbooks, if we consider the courses, I think আমার মনে হয়, if correct me if I'm wrong, আমার মনে 5টা মেজর কোর্সে মনে হয় আমরা দুইজন 5টাই একই সাথে করছি, if I'm not wrong. So in terms of knowledge, it's going to be pretty similar, but then if we both are in the same panel interviewing in front of a bunch of inexperienced interviewer, I am supposed to focus into my strength. If I went for a HR position, then why these things, these certain attributes will help me to achieve the role's requirement. If I went for a sales position, I can relate it. Again, I'll go back to that sponsorship deal, যেটা ক্লাব যারা actively involved থাকে ক্লাবে, they always have to go to different organization, look for sponsorship. That's something
the ability to convince somebody and get money out of their pocket for a program of yours, you have to use this method to sell yourself. Yes, I've done this, I can do this, and that's why you should hire me. Similarly, for HR, yes, HR, one of the most important, foremost attribute is communication. ঘুরে ফিরে dedication, communication, এই জিনিসগুলাই কিন্তু আসে. You build onto that as the year progresses. But communication, what have you done? Have you had the opportunity when you went for term papers? How many big MNCs were you able to reach? What were their idea? What you learned from them? If you can say this in a nice manner, in a way that your English, your vocabulary, your sentence structure, all these things matter in HR. Honestly, communication. So these things at the end of the day is what you have to tie into. Why should I hire you? Why should you get hired? Think about it yourself. Why do you want to be in that position? I always wanted to work for Chevron, and I am here. Alhamdulillah, I'm still here. So why did I want to be in HR? Why did I want to be there? Then what did I do in order to achieve that goal? Simple. Yes. So thank you so much, Bhaiya. I guess আমাদের যারা graduates আছেন, fresh graduates, plus also who are looking for jobs, also in the beginning of their career, I think this whole session will help them a lot, because today we have mostly covered all the things that I guess HR sees in a candidate. তো লাস্ট আমি জাস্ট 2 লাইন করে দুইজনের থেকে অ্যাডভাইস শুনতে চাচ্ছি ফর আওয়ার গ্র্যাজুয়েটস, অলসো ফর সামওয়ান লাইক আস যারা অলরেডি কাজ করছেন, কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আছেন, তাদের জন্য 2 লাইন যদি দুইজন একটু বলতেন লাস্ট অ্যাডভাইস আমাদের উদ্দেশ্যে। আচ্ছা, আমি বলবো একটা কোশ্চেনের প্রেক্ষিতে, ওইটার একটা কোশ্চেন ছিল যেটা হয়তো এখানে ফোকাস করা হয়নি। একজন প্রবাবলি কোশ্চেন করেছে, ডু ইউ লাভ ইউর লাইফ? ঠিক আছে, আমি ওইটা দিয়ে আসলে এন্ডিং নোটটা করতে চাচ্ছি। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন হোক অর হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং, ডু লাভ ইউর লাইফ। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোভিড সিচুয়েশন হোক, যে সিচুয়েশনই হোক, আপনি যখন অন্য কাউকে দেখবেন, তাকে দেখে আপনার যে এমপ্যাথিটা হবে, এটা থেকে আপনার একটা স্ট্রেংথ আসবে যে হ্যাঁ, আমি যে পরিস্থিতিতে আছি, যে স্ট্রাগলটা করছি, হয়তো তার থেকে বেটার আছি। এটাই আসলে প্রত্যেক দিন আপনাকে পুশ করবে ভালো কিছু করার জন্য। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল মন্ত্র, যেটা আমি ফলো করি। ঠিক আছে, ইটস নট লাইক দ্যাট স্টুডেন্টরা সবসময় ভাবে যে আমি জব পাচ্ছি না, আমি স্ট্রাগল করতেছি, এরকম ভাবে। কিন্তু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, অনেকে আছে হয়তো তার সিভিটা হয়তো অন্য কোনো কোম্পানি পর্যন্ত হয়তো রিচই করবে না, অথবা সে কোভিড সিচুয়েশনে আছে, তার জন্য একটা জব খোঁজাই ডিফিকাল্ট। এখন তার লাইভলিহুডই তার সবকিছু, তার এই স্ট্রাগলটাই অনেক বেশি কিছু। সো বি গ্রেটফুল, ডু লাভ ইউর লাইফ। এবং স্টুডেন্টদের, ফ্রেশ গ্রেডদের জন্য যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি একটা জিনিস ভেবে রেখেছিলাম, আমি ডিসকাস করব এখানে, সেটা হচ্ছে যে I never thought when I started Brack University life, I never thought I would be an HR professional. But one of my very dearest teacher actually convinced me and actually judged my potential as a very good HR professional. For being a very good HR professional, আমি জানি না উনি দেখছেন কিনা বা দেখবেন কিনা। উনি হচ্ছেন তানভীর নেওয়াজ স্যার। উনি কারেন্টলি অস্ট্রেলিয়াতে আছেন ফর হিজ হায়ার স্টাডিজ। উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের, আই বিলিভ মুশফিকও উড এগ্রি, উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে গাইড করেছেন টুয়ার্ডস আওয়ার ক্যারিয়ার। সো আমি এই ফোরামে ওনাকে একটা বিগ থ্যাংক ইউ দিতে চাই। ওইটার থেকে আমি আসলে আমার ভিশনটা আমার ক্লিয়ার করি যে আমি আসলে নিজেকে কোথায় দেখতে চাই। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যে আপনি আপনার ভিশনটাকে সেট করেন, কোথায় দেখতে চান। এছাড়া একটা স্পেসিফিক জিনিস আছে যেটা আমরা ইউনিভার্সিটি লাইফে শিখেছি, যেটা আমি সবসময় আমার মাথায় রাখি, সেটা হচ্ছে পার্সন টু জব ম্যাচ এন্ড পার্সন টু অর্গানাইজেশন ম্যাচ। তো ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ট্রাই টু ফাইন্ড, মানে একটা যে কোনো ফ্রেশ গ্রাজুয়েট না, যে কোনো পার্সনের জন্য, যে কোনো এক্সপিরিয়েন্স পার্সনের জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ইউ গো টু দ্য জব দ্যাট ম্যাচেস ইউ। ঠিক আছে, আপনার যদি পার্সন জব ম্যাচ যদি না হয়, ইউ ক্যানট পারফর্ম ইভেন ইফ ইউ আর এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট। তো পার্সন জব ম্যাচ না হলে আপনি কিন্তু এক্সেল করতে পারবেন না অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল, সেটা যেই ফিল্ডে আপনি থাকেন না কেন। পার্সন অর্গানাইজেশন ম্যাচ কিন্তু আপনার সবসময় হবে না ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট প্লেস। হয়তো আপনি টার্গেট করলেন একটা পার্টিকুলার অর্গানাইজেশনে যাবেন, হয়তো আপনি যেতে পারলেন না এজ এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, সেক্ষেত্রে আপনি
টার্গেট করলেন যে আমি এই পার্টিকুলার জবটাতে যাব, হয়তো সেই অর্গানাইজেশন আর অন্য অর্গানাইজেশনে ইভেন্চুয়ালি আই উইল ডেভেলপ এক্সেল মাইসেলফ, এবং আমি ওই অর্গানাইজেশনে যাব ইন 2-3 ইয়ার্স টাইম আফটার গেটিং এক্সপেরিয়েন্স, এক্সপোজার এন্ড ম্যাচুরিটি। সো একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের জন্য আমার আসলে এখন কয়েকটা পয়েন্টস আছে। ফার্স্ট অফ অল, লাভ ইউর লাইফ, ইউর সেলফ, যেরকম আছেন বা আছো, বি গ্রেটফুল। সেকেন্ড থিং হচ্ছে পার্সন জব ম্যাচটা ইম্পর্টেন্ট, সেটাকে ফোকাস করা উচিত। আর থার্ড হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনেই যাচ্ছে না কেন ইন্টারভিউর জন্য এবং আদার্স এর জন্য ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাওয়া উচিত এবং ওয়েল কনফিডেন্ট হয়ে যাওয়া উচিত। ফরগেট অ্যাবাউট কোভিড এন্ড এভরিথিং, দিস ইজ দ্য নিউ নর্মাল and utilize it. You go for online studies, you study, যদি আপনি মাস্টার্স করতে থাকেন, অনলাইনে মাস্টার্স করেন, সবকিছু এখন ডিজিটাল বেজ। ইন্টারভিউ গুলো দেখা যাচ্ছে যে ডিজিটালি হচ্ছে, মানে এভাবেই হচ্ছে, ডিস্টেন্ট ভাবেই হচ্ছে, যেভাবে আমরা এখন এইভাবে যে প্ল্যাটফর্মে কথা বলছি এভাবেই হচ্ছে। তো এইভাবেও রেডি থাকতে হবে, এবং এটারও টিপস গুলো আছে অনলাইনে বিভিন্ন লার্নিং প্ল্যাটফর্মে, যে ওয়ার্ক ফ্রম হোমে যখন ইন্টারভিউ গুলো হয় তখন কিভাবে ইন্টারভিউতে অ্যাপিয়ার করতে হয়, বা অডিও ইন্টারভিউতে নিজেকে কিভাবে প্রিপেয়ার করতে হয়, এইগুলোতে একটু বেশি ফোকাস করা, সো দ্যাট সবাই প্রিপেয়ার থাকে। তো এই জিনিসগুলোতে ফোকাস থাকলে, আমি যেটা আগেই বলেছি, অনেক আগে, বেশ কিছুক্ষণ আগে, যে অর্গানাইজেশন গুলোতে হায়ারিং থাকবে, এটাতে কোনো চেঞ্জ নেই, এর মধ্যেই মুভমেন্ট হচ্ছে। তো ইভেনচুয়ালি একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট পেশেন্স রাখলে সে কিন্তু চান্স পাবে। এই জিনিসগুলো আসলে ফোকাস করা উচিত, এটা বলেই আমি আসলে আজকে কনক্লুড করতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. You have mentioned something that I was hoping to say as well. Mohammad Tanvi Nawaz, big contributor for both of us in our CV making, in our advices, in our courses, major courses. Sir, thank you. I hope you're listening. If you're not, hopefully, jodi apni eta recorded version tao jodi if you come across, I hope that you understand, that you know that how much we owe it to you. For the fresh graduates, for even experienced people, one thing is, ঘুরে ফিরে কয়েকটা কথা কিন্তু আমাদের এই গত 1.5 ঘন্টা 1.5-2 ঘন্টার কনভারসেশনে আসে। ডেডিকেশন, কমিউনিকেশন, all that. Yes, those are very important. We've discussed that further. But one thing I want to say is hope. You need to have confidence, কথাটাও চলে এসেছে, but then confidence এর পরেও hope. 2টা 3টা 4টা 5টা অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে জবের জন্য, you don't get it, 40টা করতে হবে মেবি। সিচুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট, কিছু করার নেই। হ্যাঁ, অনেকে হয়তো এখানে মনে করতেছে যে হ্যাঁ, মুশফিক ভাইয়া এন্ড রিফাত ভাইয়া, দে আর সিটিং ইন বিগ পজিশনস, বিগ কোম্পানিজ। নো, we had the struggle. I have seen Rifat struggle. He has seen mine. We have seen our অন্যান্য যেসব ফ্রেন্ডরা আছে, I have seen that number of them are also watching the program right now. We have seen each other struggle. 1 বছর পর্যন্ত লাগছে অনেকের জব পেতে। So you have to keep that hope. You cannot let go of that. And হবে না, going into big MNCs, অনেকের কাছে এটা শুনি যে না আমার তো হবে না। Why not? I can tell you some names that I had the privilege of taking interviews in Chevron, and they are doing great. I remember when I first started off in my job, intern হিসেবে মাশরুক জামান খান আসে। He was our intern. Now he's working in finance. And then one after another, we had Muki Tanis Niloy. I'm pretty sure you know that name. Habib Ghazi. Then Asif Chaudhary. In the recent times, Rafit Mahmood, Sanzia Karim, Tamima Hassan Nutra. Then, of course, Sumaya Tasin Ali. All of them had something. Of course, Shambhav, you are students of BRAC University. Your seniors have done it. You need to have that hope. You cannot give that up. So Eita Bole, I would say we have said a lot of things. Hopefully we have covered as much as we could. There are a lot of questions. Sorry, 1 hour 45 minutes still running. Wish we could talk further and answer all the questions, but thank you for watching, and thank you for inviting us, Apu, in this show. And again, please keep the hope alive. Asif covered other aspects. I would say that you need to keep that hope alive for you, for your family, for your loved ones, for this country. Thank you.
Thank you so much, Mushfiqur Bhaiya, Rifat Bhaiya, for your such valuable time. এখন আমি জানি যে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে কতটা প্রেশার যাচ্ছে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম হচ্ছে তাও কতটা প্রেশার যাচ্ছে, সেই সবের মাঝখানেও আপনারা আমাদেরকে টাইম দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ আস, থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং টু আস উইথ such patience and such wonderful questions that you have given to us. I hope we could satisfy and answer at least not all, at least some of the questions that you have given us. Further যদি আরো কিছু জানতে হয়, we are always available. I'm sure Rifat Bhaiya and Mushfiqur Bhaiya are ready to answer your questions whenever you need them. So এখনো যদি কিছু questions থেকে থাকে, then do contact us so that we can answer your queries. And this whole session was aimed to help you in the future, to help your career in the future. I hope we could reach that and meet to our expectations. Finally, I would like to end our session saying that no matter what you do, love the job that you are doing. If you are not loving the job that you are doing, you will not be able to perform your 100%, give your 100%. And if you don't give your 100%, obviously you're not going to shine in your life. So with that note, I would like to end our session. Thank you so much again for all your valuable time. Hope to see you in the next session, viewers. And thank you so much, Bhaiya, for joining with us. Thank you very much. Good night. Take care. Good night. Good night. Thank you. Good night.